Okay, now I think everybody is here. So this geography map is all because of why? It is nothing but to explain you how valuable physics is. Subject physics. Without physics, it is nothing, right? Without physics, the world, whole the universe is existing. They are all thanks to the physics, physical laws. You might be wondering if you are really love to physics. No, imagine like chemistry or biology, right? Chemistry or biology or some other subject. Remember that all chemistry is there all because of physics. If you are ever going to study something like in university level chemistry, you will get to know that all the chemical world is governed because of what? Thermodynamic, physical thermodynamic, right? Somebody asked me they are in the waiting room. How? It cannot be in it. They might be in some other. No, they are in. Okay. All the chemistry is all based on thermodynamics. Simple things like firing a match to everything. So all the chemical bonds, all because of physics. You will get to know once you do electrostatic. Don't worry, even 2023 students haven't done electrostatic yet. All the chemical bonds are due to electrostatic attractions. Then if the chemistry is based on physics, how about biology? Biology is all based on chemical structure. How chemical compounds may interact with each other. So that means if chemistry is because of physics and biology is because of chemistry, that means biology is also indirectly all because of physics. So everything is in this world physics. Okay. And I'm pretty sure Mudita sir, Nirosan sir, and Sandeep sir has already spoken to you and told you the paths. But my side also there is a certain things to talk, but I'm not going to drag that to extreme levels. Today I am going to start the lesson as well. So my other talking is like somewhere like maximum 40 minutes. හැමෝටම සිංහල තේරෙනවද? සිංහල නොතේරෙනම කෙනෙක් ඉන්නවනම් පොඩි එච්චයක් දාන්න. ඉන්න ගමන් පොඩි සිංහලෙන් කතා කරනවා. So I will try to time in Sinhalese, but don't worry, I will use Pastor Jerem's method. That means first I say something in English, then translate that to Sinhalese as because like there are some other parents are there, they don't much understand English a lot. I'm pretty sure the parents are also with the students today. So you are Generation Z, so I'm pretty sure you can easily speak English. But parents, some of the parents, for their sake, I time to time speak something in Sinhalese, but don't worry, in the same moment, I translate that to English as well. Hari. තප්පරයක් දෙන්න. දැන් මං කියවනේ මේ ලෝකේ හැමදේම ෆිසික්ස් තියෙන්නේ කියලා. ඔව්. හරි. ෆිසික්ස් වලින් තියෙන opportunities. ඒ කියන්නේ තාත්තලා අම්මලා අහගෙන ඉන්නවනම්. ඔක්කොම කලින් මම මුලින්ම පටන් ගන්නම්කෝ. Biology. All the biology students, most of the biology students are aiming to be a doctor. And most of the physical science students are aiming to be an engineer. That is great. First of all, I have to tell you one thing. Today I am here all thanks to a medical miracle. In the last night, I was like vomiting. I had a heavy fever because of ongoing viral fever. I was really unsure about joining to this class, but
one of my students' dad, I went to him and told him the reason, and he gave me some kind of medicines and gave me a kind of saline. Even now I'm on food thanks to a medical miracle. So doctors are really worshipable job. And for the second chance, in the last month, 12, yeah, my dad all of a sudden fell sick because he's a really strong fellow. Somehow he just said, "Puta me පැත්තක් රිදෙනවා." Then I asked, why? He said, "අනේ මන්දා." Then he began to sweat. Then I realized that it's kind of heart related thing. We instantly took him to hospital. And he was like nearly unconscious. But those doctors could save him. Before that, absolutely, don't take me wrong. Before that, I was not much caring about doctors. I always had the ego of teaching to those math students, and I'm also a math stream dude. So I realized how valuable doctors, the main in charge doctor were like 3 to 4, maximum 5 years older than me. But while I was returning to home, I like worship. ඒ කියන්නේ මට යාගේ අර ඉන්දියන් ක්‍රමෙට තන ගහලා වැන්දනේ වුණාට ඔහොම කියලා කවුල් එක ගාලා වැන්දලා තමයි මං. ඒ දන්නවද? මට මාර ගරුත්වයක් ඇති. එදා මට තේරුණා ඩොක්ටර්ස්ලා කියන්නේ පුදුමාකාර ගරුතර ජොබ් එකක්. It is absolutely marvelous job if you can become a doctor. Yeah. If you can become a doctor, it's great. But I have seen some of the biological students, they have no intention to become a doctor. Really bright cases. But there are some other paths they can earn way more than doctors. Earn may respect even more than doctors. Nowadays, molecular biologists are the most prominent. During the COVID, they all of a sudden developed a vaccine that is carrying mRNA. So molecular biologists, paying in millions. You will get paid in millions. And microbiologists, there are many paths. And in this part of the world, New Zealand, there are huge farms, and Australia. They need vets, very professional vets. I have seen some of the students, they are aimed to be a vet. I asked why Buddha. They say, "Sir, මං හරි සත්තුන්ට හරි ආදරේ. මම vet කෙනෙක් වෙන්න කැමතියි." හරිම හොඳයි. හැබැයි අකමැත්තෙන් වෙට් කෙනෙක් වෙන එක නෙමෙයි මං කියන්නේ. කැමැත්තෙන් වෙට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඕටි ගණන් හොයන්න පුළුවන්. රෙස්පෙක්ට් එකත් එහෙමම තමයි. පාත් ගොඩාක් බයොලොජි ළමයින්ට තියෙනවා. හොඳට අහගෙන ඉන්න මේ දේවල්. Physical science එකේ අපි කියනවා මම පොඩි කතාවක් කියලා ගන්නම්කෝ. One of my friend, when I just done O level, I asked, he is a bright case even. Olaji, අජියා මැත්ස් කරාන්කෝ. ඔයා මචං ඕවා කරලා අපිට බහින්න පාත් නැහැ. Then he said, there is no some other destinations in between. I said, okay. Now he's doing kind of worshipable job. I'm not saying what is that kind of extremely worshipable thing after doctors in Sri Lanka, but he did some commerce stream. But there were millions of paths. If you are an engineering student, if you don't want to be an engineer even, in NASA, there is a very big launching pad there. We only talk about NASA, but now Tesla, that means the SpaceX, Elon Musk pays more than NASA, earn more respect. And you wouldn't believe, Elon Musk, most of the rockets in early stage, they had to develop some control unit. No? That control unit was completely executed by a Sri Lankan scientist. Sri Lankan scientist, a female scientist. She had done her A level in biology and migrated to America with her husband. Then she again thought of studying again. Husband has allowed her. While she was having 2 or 1 children, somehow she entered to certain university, gained her
bachelor's and master's and applied to Elon Musk's SpaceX and become the chief engineer in that unit called something like Melanie something, I can't remember her name. Imagine she did LL in biology, migrated to US with children and husband, married, but she became. If you have a will to become someone, you can extremely be the one. Okay. So even doing biology, you can also turn your syllabus to physical stream. No harm, because in the university. Now let me erase this all. Listen to this part carefully. Right? Listen to this part absolutely carefully. You have, this is your grade 1. This is your grade 1. Grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 a bit high. If you are a single medium student, only if you are a single medium student, all because of why there is a thing called scholarship. ශිෂ්‍යත්වය කියලා එකක් තියෙනවා රම්මලාගේ විභාගේ. අන්න පහවසරේ පා කරනවා සිංහල මීඩියම් ළමයි. ඉතලා ඉවරයි. But if you are an English medium student, you have nothing to deal with that. Then the path was really easy. Then I have seen many of the parents, ඒ කියන්නේ ගොඩක් අම්මලා කියනවා මෙහෙම. අපේ පුතා හරි හොඳයි. අපේ දුව හරි හොඳයි. පොඩි කාලේ හොඳට වැඩ කරා 6 වසරෙන් පස්සේ මෙලමට මොනවා වුණාද මන්දා. They say my son or my daughter used to work really well until grade 5 and from grade 6 onwards. Very corrupted. What is the reason behind that? The reason is nothing. Grade 6, the syllabus matter all of a sudden became really kind of tough. Then those who were easily doing, all of a sudden they feel like, then they just, some of them give up for like taking some rest. One should take a rest. You are right. Hurry. So somehow most of them get through, and finally grade 10 again a bit here. 11 is not that hard because 10 is the hardest step, because until to grade 9 it was like soothing and lullaby. Again නිකන් අර නැලවිලි ගී කියනවා වගේ පොඩි ළමයි. හැබැයි grade 10 එක කියන්නේ අමුතු සතෙක්. අන්න ආපහු වෙන සෙට් එකක් හැලෙනවා. You did your O-level. See, this is what you had to climb up. Now the best thing, A-level. මම පොඩි දෙයක් කියන්නද ළමයි? A-level වල හම්බෙන ලේසිම ගාන O-level වල තියෙන අමාරුම එකට වඩා ගොඩාක් වෙලාවට අමාරු. The easiest question you find in A-level might be 2 to 3 times harder than O-level. That's the reality. So your mountain is going to be a steeper one. But don't worry. Don't ever worry. Because we start to teach right from the beginning. We just teach you the one step, next step, next step. We teach you step by step until you to reach this height. You will instantly reach that height without having any problem, because we are the what? Ladder for you. We guide you, we teach you, we assure you all the time. Now let me tell you one thing, my plan, my action plan. My action plan එක දැන් කියන්න යන්නේ. හොඳට අහගන්න පුතේ. O level වෙනකන් ආවා. මෙන්න edge එක. මෙන්න A level. This is your O level. And this is what your A level is going to be. Okay. Now there is a certain river.
certain river. That river is kind of hectic river. If you slip one step, you are right. Very hard to catch, and you might find some lifelines. If you find the lifeline, you can climb up again. Most of the people don't find any lifeline. Their ideal career is over. So don't let. Keep your all the steps carefully and finally again don't take like a very heavy burden on your head. Like Bahubali, you are not Bahubali, I'm not Bahubali. So no need to take undue hectic. But you have to cross this over because there are things like crocodiles, anacondas, and the heavy current and piranha, everything is there. But our responsibility is to move you from this end to there, becoming a bridge. My role is to becoming a bridge while a proper tour guide. But we can show the way because you guys are really heavy now. I can't carry you guys by lifting. Nobody can. අහලා තියෙනව නේද මේක? all ශිෂ්‍යත්වයේ අම්මලාගේ විභාගයක්, O level ගුරුවරුන්ගේ විභාගයක්, A level ළමයින්ගේ විභාගයක්. එහෙමනේ කියන්නේ in Sinhalese, in English I will translate. They say like scholarship grade 5 scholarship exam is parents exam, mother's exam actually. Then O level is teacher's exam. And A level is students' exam because you are really adults by the time you write the exam. We can't carry you because you guys are heavy. But we can say until you to land there very safely. So there is a very big bridge and massive gap. So that's why I provided you kind of thing called bridging tute. That tute is mainly to bridge your mathematical knowledge. You might have like O-level mathematics knowledge. The first tute I sent you all based on O-level. The second one is waiting for you. Once you're done with that one, for the next week class, you have to finish that scientific notation and the basic things. There are like 6 series of mathematical books like that. You just found the first one. That was all O-level. There are like some other mathematics. Some of the parts, even A-level mathematics students don't find that. හරි. ඒ කියන්නේ A-level maths කරන කට්ටියවත් හම්බෙන්නේ නැහැ maths එක. ඒ දේවල් ටිකත් අපි bridge කරනවා. බය වෙන්න කිසි දෙයක් නැහැ. තව දෙයක් කියලා ඉන්නද? Shall I tell you one more thing? That thing is nothing other than your O-level result has nothing to do with your A-level. Sinhalin මේක කියන්නම්. English වලට translate. I will translate that also to English as well. Listen to this. There are some rumors. Maths වලට ඒකක් ගත්තොත් පුතේ maths කරන්න O-level. They say like if you get A pass for O-level mathematics, do maths in A-level. Wow. There's no relationship like that. There is no equation like that. O-level maths is like this. In a pyramid take one. This is what A-level maths. Very huge giant. But don't worry, sir is there to tame that giant and raise you up to that level. Fight with him. Fight with that giant. He will raise you more taller than that giant. හරි. එතකොට O-level වලට C එකක් තිබුණොත් ඔයා බය නැතුව මැච් කරන්න ආසයි නම්. හරි. බය නැතුව කරන්න. හැබැයි O-level වලට A එකක් ගත්තා කියලා ඔයාට නිකන් අර රිද්ම් එකට යන්නේ නැත්නම් A-level maths ගැන දෙපාරක් හිතන්න. Others say if you get A for science, I'll do biology. If I don't get an A for biology, I'll do maths. Stupid.
O-level biology, I have no idea about biology, but O-level biology is just a kind of, I can't say any word like that. වැඩක්ම නැති දෙයක්. මොකද මම O-level වෙනකම් biology ඉගෙන ගත්තනේ. අපේ බයෝ කරන ළමයින්ගේ යාළුවන්ගේ පොත් අරන් බලනකොට ඒ තිබිච්ච දේවල් O-level biology හිතන්නවත් තිබුණේ. chemistry නම් ඉතින් next level. බය වෙන්න නෙමෙයි ඕනේ. මුලින් ඉඳන් ලස්සනට වැඩ කරන්න. බයලා වැඩ නැහැ. ඔයාලා දැන් අඩිය තියලා ඉවරයි. හරි. ඕකේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාලා වැඩ ටික කොහොම කරගෙන යනවද කියලා. තේරුණාද? හරි. O level and A level. O level maths, A level maths. In terms of physics, one chudi example එකක් දෙන්නම්. I will give you a one simple example. Have a really good look at here, Buddha. Everybody is good at this. Just like an example here. This is like a 10 kilogram mass. You supply a certain force of 20 Newton. Simple O-level maths, O-level physics. And if I ask you, what is the acceleration? What law is this? Under what law is this? මේකට පාවිච්චි කරන law එක මොකක්ද කියලා කියන්න කවුරු හරි ටාර් ගාලා පොඩි ටෙක්ස්ට් එකක් කොටන්න බලන්න. O-level grade 10 කියන්න බෑ. What is the law? අනේ මේ introverts ලාද ඔක්කොම ඉන්නේ? right. Very good. Newton's second law of motion. මේ පොඩක් කතා කරන්න බැරි අය දින්නේ introverts ලාද ඉන්නේ ඔක්කොම? Very good. F equals ma. Okay, පුතේ. Don't ever say, if I ask you a certain law, don't state any equation. In A level, මේව ඩෝම් ගාලා වැරද්දක් දාන්න. No, don't say that. F equals ma is the equation. I asked, what is the law? Law is Newton's second law of the motion. Hari, F equals ma කියලා මතක කට්ටියත් හොඳයි යා. If somebody remembered that is F equals ma, it's really good. Okay, I can apply this to F equals to ma. Let's see, F is this 20 Newton force. I will write like 20 here. Mass is 10 kilogram. 10 here. And the acceleration a. So you used to take this one out like 20 over 10. Your answer was 2 ms minus 2. Don't worry, I'm not teaching Newton's second law of motion. Nah? It will take like at least like 5 to 6 months from here to teach you Newton's second law. I'm just getting an example here. Show you the difference between O-level physics and A-level physics. In A-level physics, you will find something like this. I'm going to alter this. Now have a good look at the same diagram, but with one altering factor. The 20 Newton force is now inclined to the horizontal with some 30 degree. I told you, no, this is not that hard. ගොඩාක් hard නෑ. හැබැයි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. It is not that hard. There are some small differences. That difference is taught by me or any other physics sir. Okay. Hari. Now, is there anybody who knows how to deal with this? If you are purely 2025 student, 2024 වලත් එක්කනේ දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා ඉතින්. If you know this, that means you have watched some videos. So at least like ask some of your elder brother or somebody. Is there anybody who knows? දන්නවනම් දන්නවා කියලා නැත්නම් නෑ කියලා හරි message එකක් දාන්න. Just drop a message saying, no, I don't know. No problem.
No. Okay. අන්න හරි. No. කියන්න බෑ. No. හරි. හරි ඇති. ඒ කියන්නේ හැමෝම නෝනේ. Yes. That is completely acceptable because you are O-level students. There is a lesson called vectors. There is a lesson called vectors. In that lesson, we teach you how to get this force. We know how to apply this type of one. Any force just parallel with the ground. We can resolve this to one horizontal component and a vertical component. ඔන්න ඔබ තමයි A level කියන්නේ. ඔක හරි පොඩි දෙයක් ආ. This is what we say A level. We have to make some modification to what we already know. One modification is okay. Two modification is okay. When it comes to 10, 100, 200 modifications, then you have to store them correctly in your head in correct and right absolute order. තේරුණාද? ඒවා ටික හරි ලස්සනට පිළිවෙලට ඔළුවේ store කරගන්න ඕනේ. ඉතින් to store that you have to clear unnecessary files in your head. තේරුණාද? If you have any unnecessary file is running in your head, you are right. I think everybody knows a cricketer called Virat Kohli. He's a very weird fellow. Once a very hectic series is over, in the following morning, he wakes up like who? Not like somebody who has done certain hectic series. No, he just wakes up like he has to go to some activities. He just go to the gym or ground or do that. He said something like, a rest day is a cheat day. A rest day is a cheat day. Cheat කරන්න බෑ. බලන්නකො මම කියන්නේ අද ඊයේ මේ උදේ නැගිටිනකොට වැටිලා හිටියේ. උදේ කවුරු හරි අම්මා කෙනෙක් මට කෝල් කරා. එයාට මම ආන්සර් කරෙත් හරි අමාරුයි. එයාට තේරුණාද දන්නෙත් නැහැ. එච්චර මං හරි uncomfortable හිටියේ. But after taking some medicine, I'm now active. I think we have to do some sacrifices. Without sacrifice, you can't get anything. හරිද? Can you understand? There are some modifications like this. So those modifications we used to do. තේරුණාද? O level වල නැති equations ගොඩාක් එකතු වෙනවා. හැබැයි one by one we used to take. හරි. මම කියන්නම් මගේ වැඩපිළිවෙල මොකක්ද කියලා. Firstly, you might have got like 5 documents today. Every day I don't give you 5 documents. But each day you will get at least 2 documents. One is the spot on the spot worksheet. On the spot worksheet. On the spot worksheet, this one, we test your knowledge in the same day before winding up the class. ඒ කියන්නේ එදා දවසේම assessment එකක් අරගෙනයි යන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ද මේ දේ බැරිද කියලා. බැරි නම් ඔයාලට පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරන්න. If you can deal, you can talk to me, you can text to me, you can leave a voice message. Whenever I get free, I reply. මගේ 224 ළමයි දන්නවා. එයාලා හිර වෙච්ච තැන් කෙලින්ම මට කතා කරනවා. මම ෆ්‍රී වෙච්ච ගමන් මම රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න 4-5ක් සෙට් වුණොත් ඒක පාවිච්චි කරනවා මම මෙහෙම වීඩියෝ එකක් හදලා ළමයින්ට අප්ලෝඩ් කරනවා. බලන්න ළමයි ඔයාලා 5-6 දිනෙට මේ වගේ ප්‍රශ්න තිබුණා. So that's why we limit the student count to some 40 students. If there are more than 40, we start second batch. Now in 24, I have the second batch too. තේරුණාද? second batch එකක් ගෙනියනවා මිසක් මම මේකම ලොකු කරගෙන ගෙනියන්නේ නැහැ. මොකද ළමයින්ට වෙන වෙනම individual attention එක දෙන්න ඕනේ.
Student need individual attention. Right? So the on the spot worksheet we do here, and the theory note. ඔය theory note ළමයි මම රෑ එළි වෙනකන් නැගිටලා හදන දේවල්. ඔයාලා දෙනදී පළවෙනි එක නිසා මෙයාකා දෙනවා ඇති මෙහෙම මේ හොඳට. නෑ එහෙම එකක් නෙමෙයි. හැම වචනයක්ම මම يعني ටයිපිස් කෙනෙක්ට කියලා ටයිප් කරලා ගෙන්නලා අඩුපාඩු හදලා මම්ම highlight කරලා ඔක්කොම කරලා හදනේ ඔය. ඔය එහෙම මෙහෙන් download කරලා අරගෙන නිකන් scan කරලා cut paste කරපු ටියුට් මගේ ගාව නෑ එකක්වත්. I don't have any of those scanned and just attached tubes. All the tubes I make in some scientific method. I have to tell you one more thing. All of you are belongs to who? Gen Z. You are belongs to Gen Z. So your requirements are too different from millennials. They call them Zoomers, don't they, sir? So absolutely you need somebody who is capable of dealing with millennials. Not sorry, Gen Z. Sas, were you trying to say something? They call them Zoomers, don't they, sir? What? Gen Z. There's a little nickname or something for Gen Z. Zoomers. No, man. Your voice is kind of distinct, but your voice level is not audible enough. Oh. Can you try getting closer to your microphone or something? Today. How about now, sir? Huh? Okay, text at least. No, text at least. I can read it out for the others. එක අම්ම කෙනෙක් මට කතා කරලාම කිව්වා සර් අපේ දුව නම් හොඳට කතා කරනවා කියලා. කොහෙද දුව ඉන්නවද? Huh? Is that daughter there? One mother called me and told me that, sir, my daughter is like not an introvert. She used to speak. ගොඩක් ඉන්නේ introverts ලා මන් දන්නවා. හරි. Okay. Excuse me, sir. Okay. Is I Gen and Gen Z are equal? Is I Gen and Gen Z are equal? What? That means, sir, you told that we belongs to Gen Z generation. Yeah. Right? I have heard, sir, that we belongs to I Gen generation. Is that the same or something different? Same for something different? Yeah, I'm asking that one, sir. Is it same or something different? Both have a difference or the same? Yeah. There is some a little bit differences because normally Gen Z is like up to 1997 to 2008. That's the range, I think. But you are going to say like Zoomers even. Well, Zoomers like requirements harima venas. They have some different requirements. So they don't like to work really smartly, not hard. I think ඒකට set වෙන්න තමයි ඔය tube එකේ නම් හැමදේම හදලා තියෙන්නේ. I prepare everything according to you to work smart way, not extremely hard. But I request one thing, the consistency, not the hard work, but you have to continuously do the work. If you skip 1 week, in the next week, it get doubled. If you skip for 3 weeks, then it's really hard for you to get back. So don't skip work. Keep continuing. That is why to make you continuously do, there is a thing called midweek worksheet. Midweek worksheet I didn't send you yet. There is a reason for that even. Mid-week worksheet. In that one, I prepare 2 days later after the class. That's why I didn't send you. For the 2024 class, it's like the
49th midweek worksheet I provided them for the last week. Why it is important? I always take time and rewatch my video and identify this part I taught, this part I taught. There were some areas the students asked many questions, they didn't get this point. I point out and make some questions to clarify that and send them. They have finished that within like 3 days and send me. Harima scientific විදියට මේ වැඩ ටික යන්නේ. Continuous. I need your consistency. I need your continuity. Nothing else. I can easily drive you to the higher level. And there will be, and I have to tell you another thing. I sent you one worksheet getting not called basic notes, no? If you just need an A, like above 75, an A, you can just do that theory and get well over 75 to 85, even 100, it doesn't matter. But if you are a workaholic, and if you are like extremely into physics, that basic one is not enough for you. You may need something additional. That is why I provide the additional or extra reading, digital reading worksheet, theory note. And not every week, I provide like every 3 weeks a time, very hard worksheet. I ask my students, they only need A. If you don't like to work too hard, don't do that hard worksheet. If you have the time, if you really like, do it. But if you just need an A, do the midweek worksheet, that's enough. Because my midweek worksheets are next level. You will see some of those. I will share the screen and show you some. But every 3 weeks a time, I provide you like an extremely hard worksheet, extremely hard point-wise theory note. Okay, this is all about my lesson plan. If you have any problem, you can ask me. Now I will give you like 2 minutes. You can talk to me and ask. You can just send me messages and ask, whatever. හරි මගේ වැඩ පිළිවෙල ගැන කතා කරා මම ෆිසික්ස් ගැන කතා කරේ නෑ තව විනාඩි 10ක් අරගෙන ෆිසික්ස් ගැන කතා කරනවා ඊට පස්සේ ලෙසන් එක ස්ටාර්ට් කරනවා what are the books technically in my classes you don't want to buy any additional book I provide all the theory all the short notes everything short note ඉස්සරහට දෙනවා දැන් මේ මොකද මේ lesson එකට එහෙම ලොකු වැඩක් නැහැ. After like started Newton's laws of motion, I provide you and also TF worksheets. TF worksheets means truth false to check your knowledge. And there is another thing called conceptual worksheet that is only provided for hard lessons. ගොඩක් hard නම් concept එක තේරුම් යනකම් ඔයාලට හිස්තැන් පුරවන්න conceptual worksheet එකක් දෙනවා. වැඩ ගොඩක් තියෙනවා මේක. But if you really need to refer some extra books, I will. Yeah, you have to have one good question you ask. You have to buy a book to write. Better if it is a CR book. Even though I provide you the, there was a long message. Just give me a 1 minute. One minute.
මේකෙන් බලන්න වඩා මම මේකෙන් බලන්න එක ලේසි. Give me a 1 minute. Any international books which links with the syllabus and on may help on the okay. Actually, there are some other students I have seen, they just do like follow international books, right? But I strongly advise you don't do, because no syllabus in the world is tallying to Sri Lankan syllabus. Because I am telling you through my experience, I am teaching to, right? I am teaching to Excel, Cambridge, and most of my classes, my students are in those groups, Excel and Cambridge. And also there is another thing, OCR, that is also London based. This one is little closer to us, little bit, a little bit. That means Oxford and Cambridge syllabus, bit closer to us. Not ideal, bit closer. And I also used to teach for Indians Gmain. That's a thing called Gmain, even before COVID to breakthrough. COVID පටන් ගන්නත් ගොඩක් කාලයකට කලින් මම ඉන්දියන්ස්ලාට Gmain කරේ මෙහෙ ඉඳන් online. Once my university studies is done, I just gave up that. මම ඒ වැඩේ ඉවර කරා. වැඩක් නෑනේ. මම ඒ දවස්වල නිකන් pocket money හොයාගන්න ඔය හතර වටේටම ඉගෙනුවා. හැබැයි Excel Cambridge මම තාම කරනවා ලංකාවේ ඇතුලේ ඇතිතරම් ස්ටුඩන්ට්ලා ඉන්න නිසා. Excel මාර ලේසි අපේ O level වගේ. Cambridge පොඩ්ඩක් hard, but Gmain is extra hard. ඒක අපේ එකටත් වඩා පොඩ්ඩක් hard. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් සිලබස් කිසිම දෙයක් මේකට කිට්ටුවෙන් යන්නේ නැහැ. බොරු වැඩක්. Excuse me, sir. Excuse me, sir. CBSE. CBSE එකේ ඒක algebra based physics එකක් නෙමෙයිනේ. It is not algebra based physics. Our physics is algebra based. So CBSE is not also tallying to our syllabus. So my advice is stick to Sri Lankan syllabus, do past papers, do model papers, do like term test papers, do my worksheets, do find some other teachers worksheets. කවුරු හරි සර් කෙනෙක්ගේ ක්ලාස් යනවා නම් ඔයාලගේ යාළුවෙක් මට වඩා එක හොඳ ගාණක් හරි අර ටියුට් එක තියෙන්න පුළුවන්. CBSE is some stuff are harder. මට මෙතන කියන්න ඕනේ මම කියවනේ Gmain hard කියලා. I told you Gmain is hard, but in Gmain you never get questions like question number 1A, question number 1 that is linked to question number 2, then question number 3, again start the part B and question number 1 and question number 2, like that. We get like series of these questions. In Gmain you don't find that type of questions. Hard, but not like that. Gmain වල එකයි මම කිව්වේ CBSE ඔය කිසිම එකක ඔය කියන කතන්දරේ නෑ. කරන්න එපා. කරන්න ප්‍රශ්න ටිකක්. ප්‍රශ්න කොහෙන් හරි කරත් කමක් නෑ. හැබැයි මම කියන්නේ ලංකාවෙම තව ෆිසික්ස් කෙනෙක්ගේ ටියුට් එකක් කරනවා නම් ඊට වඩා හොඳයි. මගේ ගාවට එන ළමයින්ටත් මම කියනවා තව කොහෙ හරි ගිහිල්ලා බලලා මමම නෙමෙයි. හරිද? මම කියන්නේ මම තමයි ඉන්නේ හොඳ මේකා කියලා නෑ නෑ. හැබැයි ඔයාට මාව මැච් වෙන එක වෙන්න පුළුවන්. I might be the sir that is 100% matching for you. I might not be the teacher matching for you. It is all about matching. ඔය දැන් කමෙන්ට් එකක් sorry ෂෙයා කරලා තියෙනව නේද මේ මෙසේජ් එකක් දෙවමිනි හේරත් කියලා මගේ 24 ස්ටුඩන්ට්
See, oh, remember in this class, she disappeared almost like for 3 weeks. Then again she asked, sir, I want to continue the class. Then she said, I went to some other sir, not matching for me. I said, very good, come back. That means he has been through others and found out. Then she decided, this sir was the ideal guy for me. Now she's one of my best students. There are 2 Ds. One is Devmi. Other one is Devmini. Both B's, I call them like D1 and D2. To my surprise, both of them are biological students, do extremely really well than physical science and maths students. And maths students lot of vada me denna maar vidiyata වැඩ කරනවා. So that's the marvel. So do you have any other problems to ask? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. If you have any problem, just ask me. No problem, I'll reply. Only 1 minute. I will allow you 1 minute. We have no time to waste. After I reply to you, I am going to start my lesson. It is depending on with you. You can use square rule book. You can use single rule book. You can use no rule book. No problem. But ඕන පොතක් use කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. According to your preference. You know what? I used to use no rule books. මම කරපු දේම ඔයාලා කරන්න එපා. හරි? මොකද ඔයාලා දකින්න ඇති මගේ අකුරු කොහොමත් කැතයි. My handwritings are really horrible. I will personally text you. Personally text to you in the class, right? Sorry, the class. That about the class details, or you can get the class details from my coordinator called Sanduni Miss. Right? Okay. Tamil medium. No. අනිත් දේ තමයි. ළමයි කරනවා නම් කරන්න පුළුවන් ලේසිම medium එක English medium එක. You ask me that question in English now, that means you have used to do some Sinhalese. Sorry, English medium thingy. Right? Cambridge or national syllabus. So, if you do English medium, you have many resources. You can log on to YouTube and watch many videos until you to understand. You can refer even to CBSE and many syllabus things to practice questions. You have many resources and you have to deal in all the universities in the world in English. අපිත් එක්ක යුනිවර්සිටි වල හිටපු ළමයි හරි දක්ෂ ළමයි. කෙනෙක් ඇවිල්ලා හිටියා රන්ද කියලා බෝයි කෙනෙක් වාරියපොළ ඉඳන් වාරියපොළ අස්සේ ගමක. අහිංසක කොල්ලෙක් හරි දක්ෂයි. ෆස්ට් ඉයර් එකේ රිසල්ට්ස් නෑ නාන්නත්තර. සෙකන්ඩ් ඉයර් එකෙත් අග වෙද්දි තමයි නැගලා උඩට ආවේ. ඇයි? සිංහල ඉගෙනගෙන තියෙන ඉංග්‍රීසි වලට එක්ස්පෝස් වෙලාම නෑ. He hasn't been exposed to English. So he had to do all the battles to understand. එන battle ගොඩාක් කරා ඒක ටික තේරුම් ගන්න අපරාධේ කොල්ලපව්. So doing in English medium is a bless. අපේ මෝඩ මිනිස්සු කරනවා තව වැඩක්. O level වෙනකන් English medium ඉගෙන ගන්නවා. ඔය හරි ඉන්න මෝඩ මිනිස්සෙක් ඔළුවට දානවා මම මේ මිනිස්සුන්ට මෝඩ මිනිස්සුන්ට කියනවා මෝඩ හරකෙක් කියලා. සමා වෙන්න මේවා කිව්වට. පේරන්ස්ලා එහෙම ඉන්නවා නම් මම ප්‍රතිවචන කතා කරනවා කියලා හිතන්න එපා. මිනිස්සෙක්ට මිනිස්සයා කියලා කතා කරලා අර වගේ මෝඩ කතා දාන මිනිස්සෙට අර නම තමයි හරිය. දාන ඔළුවට විස බීජ සිංහල මීඩියම් කරන්න ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අමාරුයි.
අර ළමයා ලෝක අමාරුවක වැටෙනවා. ඔයා හිතන්නකෝ මෙහෙම. ප්ලග් එකට සිංහලෙන් කියන්නේ තියෙන නම මොකක්ද කියලා දන්නවද අරුම ගන්න? පේනුව. පුලිඟු පේනුව. වීඩියෝ ක්ලාස් එක හෙනට උත්සාහ කරනවා. මට ඒකේ සිංහල ටික හදාගන්න හෙන ගේමක් දෙන්න. මොකද සිංහල මීඩියම් ළමයි සෑහෙන්න ඉන්නවනේ. නමුත් කරුමෙට ඒ සිංහල ටික තේරෙන්නේ නැහැ. Am I lagging ළමයි? No, because there is another device I placed some like 10 feet away. I can hear my voice clearly from that. That means I'm not lagging. So nothing happens to your sound, but the video is only a bit lagging like. Huh? Sound is not lagging, sir. The audio, but your video is bit not stable. Video time to time getting lagged, ne? Yes, sir. Okay, I have a solution for that even. So, are there any other questions? I will give you 20 seconds. If you have questions, ask me. Then I'll going to go for teaching you the subject. Cambridge or national syllabus? මට තව දෙයක් කියන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඒක tubes. Yes. Tubes. I will provide tubes. Yes, definitely. Why not? Through Sri Lankan Post. SL Post එක දිගේ මම ඔයාලට I will send them to SL Post to your doorstep. But not all the things. ඒකත් මතක තියාගන්න. I will send you the basic tube. I told you, there are like many tubes, basic tube and basic question tube. But the midweek worksheet completely going to be what? Digital, right? I also do it, prepare it 2 days later after the class. Then it's digital. Extra reading one, digital. Do we have a resource book for chemistry? For chemistry, for biology, everything there are resource books. But I have, according to what I have heard, only biology resource book is the only thing according to the standard. Physics එක නම් ගන්න දෙයක් නෑ බලන්නවත් එපා. 10 ළමයින්ට හොඳයි. That's best for grade 10 students, not for the level. But don't ever dare to look at that. හරි නේද? හරි. මම හිතනවා ඔයාලට අහන්න තිබිච්ච ප්‍රශ්න ටික අහලා ඉවරයි. Cambridge or national? Cambridge the national ද කියන එකේ ලොකු වෙනසක් නෑ. If you are willing to go to some other country, if you have a lot of money, you can do Cambridge, but Cambridge is really closer to the local syllabus. But there is some kind of easiness as well as toughness. In here, I do all the practicals here. තියෙන හැම practical එකක්ම මෙතන කරවනවා. ඔය 24 මගේ ක්ලාස් වෙන කවුරු හරි අඳුරනවා නම් අහලා බලන්න. I do all the practicals here. For some other practicals, inexpensive දේවල් තියෙනවනේ. මම ඔයාලගේ ගෙදරටම post කරලා ඉවරයි. ඒ දේවල් practical කරන්න ඕන කරන බඩු. සමහර ඒවා. Like if the device cost like below 1000, I send you. ඊට වඩා වැඩි නම් ඔයාලගෙන් charge කරලා එවන එකක් හරිය නෑනේ මම මෙතන ඉඳන්ම කරනවා විතරයි. But I do some giveaways. Like you will find these things like micrometer screw gauge and like of sperometer. Never got expensive, more than 5,000. But I also give away. I have certain kind of test, 3 consecutive tests for the highest scorer, our highest average scorer, first or second place. I give away those things as a voucher. හැබැයි 10 15 වගේ එතනින් එහාට තියෙනවා නම් මට giveaways දෙන්න තරම් සල්ලිකාර සර් කෙනෙක් නෙමෙයි.
සමහර instrument මමත් rent එකට ගෙනල්ලා තමයි මෙහෙ කරන්නේ. I rent them out for limited week, 1 week, and do all the plays and practice and hand them over. සමහර ඒවා හරියටම අද ගෙනල්ලා අදම කරලා පහුවදාම දිනවා මොකද ගොඩක් charge කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා හැම ප්‍රැක්ටිකල් එකක්ම මෙතන වෙනවා. ගොඩක් දේ. ඒ ගැන worry වෙන්න එපා. ඒ වගේම තමයි there are some other practicals not in our syllabus structure but you need them to understand theory. ඒවත් කරනවා. full package. To get your tutes. Okay. Last thing, last question that I'm answering for you. Those who willing to join my class permanently. But those who willing to join my class permanently have to pay. And send the pay sheet to our coordinator Sanduni. Then she will inform me. Then I'll add you to the permanent group. I'll add you to the permanent group. In that permanent group, I'll text individually for you and get your home address and everything. I make an Excel sheet and stuff. Then print out your for this month. Another good question. For this month, don't pay the full amount, anybody, please. For this month, I only get half the payment, half card. Half card. Okay. My class fee is like 3,500. Don't pay even 1,750. It's the really horrible amount. Only for this month, you can pay 1,500 and get all of these facilities. හරි නේද? I believe all of your problems are solved. Shall we start our lesson, lamai? Okay. I'm just going to give you not an interval. මේක interval එකක් නෙමෙයි. විනාඩි 5ක් දෙන්නම් වතුර ටිකක් විතරක් බීලා එන්න. ඔළුව රිලැක්ස් කරගන්න එපානේ අලුත් ලෙසන් එකක් යන්න. I give you the recording and only you can watch it because if you have the link with you, you can watch and watch. After 1 month, I disable that even. During that first month, you can watch it. හරිනේ? විනාඩි ලියු වෙන්න එපා. ඔහොමම ඉඳලා වතුර ටිකක් බොන්න. විනාඩි 5ක් මමත් වතුර උගුරක් දීලා එන්න. I'll drink some water and come just 5 minutes, not a break, to refreshment. ඔහොමම ඉන්න. I'm back here. Are you guys also back here?
Hari. I'm going to start. Before you to teach this one, I would like to show you that what syllabus. මම එන තනි පොතක් දෙන්නේ නැතුව මේ හරි short and sweet කොළ දෙකක් දුන්නේ නේ. පොඩි කොළ දෙකක් syllabus එක. ඇයි දන්නවද? මේ ගැන ලොකුවට explain කරලා වැඩක් නැහැ. Have a good look at for general explanation. There is a one called measurements. That is our first unit. Actually, I hate that unit. That is the lesson all the physics students take physics subject very lightly. නිකන් අර එන boring lesson එකක් චුට්ටක් විතර. So they take it lightly. Physics units නේ තියෙන්නේ. They say like there are 7 SI units. They say these are the 7 SI units. They try to memorize. And dimension bit logical and hard for many. And measuring instruments are really nonsense. So there is a one measuring instrument here එකක් තියෙනවා පේන්න. මේ තියෙන්නේ sperometer කියලා එකක්. Sorry මේ prism table and the spectrometer. So this spectrometer is something really heavy stuff. Others are in my cupboards. So තියෙනවා පහක් විතර. ඔය ටික ඔය පහ මොකක්ද? වීලුවක් වගේනේ. Basic 5 and 4 to 5 other appendages type of things. They think, this is really easy. Then only the real monster comes. That is mechanics, the second lesson. It may take at least 9 months to complete. So I am in the very last verge in 2024. That is fluid dynamics. Going to start in the next week. මම ඔතෙන්ට කරාට අනිත් කට්ටිය තාම ටච් කරලවත් නැහැ. So once my group is filled, I don't wait for your O-level result to come. ගොඩක් කට්ටිය ඒකනේ කරන්නේ. O-level result එනකන් අර හැලිච්ච කට්ටියව join කරගන්න හිමීට ඇදගෙන යනවා. They stretch like rubber. No, in my class I don't stretch unnecessarily. I teach you until you to understand. That's it. හැමෝටම තේරුණාද කියලා බැලුවා ඉස්සරහට ගියා. So see, in first part is basic trigonometry. Then that vector මම කිව්වා නේද මෙහෙම එකක්. If you have any other force of F with an angle, how to resolve this? If two resolutions were given, how to add this? This is what called vectors. මම ඔය vectors ටික ලස්සනට කරනවා. ඊළඟට motion, relative motion, graph of motion, equations, moment, very long lesson. After that you can see everything. This one is looks short, but there is a really big inside, at least like take 4 to 5 months. After that it's like a rocket science, just very simple lessons and most interesting lessons as well. Gravitational field, electromagnetic field and electrostatic field, electronics, current, electricity and properties of matter. And the most interesting part is what? Matter and radiation. ගොඩක් තැන්වල matter and radiation කරන්නේ in the very last day of the class. Very last day. It is horrible, no? If you learn something in the very last day of your class, you have only like 1 week. Can you get that all the knowledge and ready for the exam? ගොඩක්ලා first try කරන කට්ටිය මේක අතාරිනවා. They don't do radiation. Only the second try students do. That's why I am going to finish the entire syllabus 5 months prior to the exam. Sorry, 3 months. 3 months. මේවා මම ගැරන්ට් කරලා කියන දේවල්. ඔයාලට වීඩියෝ එක පෙන්නලා අහන්න පුළුවන් සර්. ඔයා ඉවර කරේ නෑනේ. එහෙම වෙන්න දෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. 2023 තමයි මගේ හොරිබල්ම බැච් එක. හේතුව one thing, I have to respect you
Firstly, one thing is that you took your decision to do what? Math stream or science stream. මාර backbone එකක් තියෙන්න ඕනේ එක කරන්න. සමහරව හොඳ වැඩ කරන ළමයි අම්මෝ සයන්ස් කරලා අමාරු වැටෙන්න බෑ. That's what they say. You have a strong backbone. That's why you stand still and decided to do math stream or bio stream. Huge respect from my side for you. And the other thing is, school වල term test තියෙනවා. There are pretty big term test exams are there. බය වෙන්න එපා. මම term test ඔක්කොටම යද්දි term test papers දීලා නෙවන්නේ. ඔය දැන් ඔයාලට හැමෝටම පේන්න කමෙන්ට් එකක් දාලා කියලා මෙයා දෙවමිනි පුෂ්පදාන ක්ලාස් එකේ ෆස්ට් මාර ලීඩ් එකක් තියලා සෙකන්ඩ් එක ඇවිල්ලාද ඇයි හරි පිළිවෙලට වැඩ කරනවා මම ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා පෙන්නන්නම් එයා ලියපු ආන්සර් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් දෙයක් she's marvelous and I practice them for the term test papers. They just go for the term test exam and do it like a job and come back. Right? 3 months prior to A level, I will finish. Right? One term test. No, just like according to depending on with, you have to absolutely complete unit 1. මතක තියාගන්න සමහර ස්කූල් වල හරි මැද්දෙන් පැනලා ගන්නවා. ඔය ටිකක් ඉස්කෝලේ දුර පළාත් යන ධර්මයට ඒක වෙනස් වෙනවා වැඩි. They have like a conflict between tuition and school. They do. I will provide you the first term guideline in the next week. එතකොට ඔය ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඉවරයිනේ. ඒකෙන් පිට පැනලා කරනවා නම් ඒ ටියුෂන් එක තියෙන ඇරියස් එකට තමයි එයාලා එහෙම කරන්නේ. 24 එකේ ළමෙක් දවසක් මට කෝල් කරනවා කොල්ලෙක්. අම්මා කෝල් කරනවා. අනේ සර් පුතා අඬනවනේ මම ඒ වෙයි කියලා. බලද්දි මේ ඒ සර් ෆස්ට් ලෙසන් එක මුකුත් කරන්නේ නැතුව අර හීට් වලින් අර හැම්මෙන් තැන් වලින් අරගෙන කරලා අපි මේ තාම 24 ළමයින්ටවත් කර 24 නෙමෙයි 23 ළමයින්ටත් මේ ගිය මාසෙ ඉවර කරපු ලෙසන් එක. ඒවා පටන් ගත්තිම කරලා. කොහොමද ටියුෂන් යනවනේ පුළුවන් නම් කරපන් කියලා. මාර ඇරියස් කාරේ. කොහොමද කරන්න කියන්නකෝ අපි කරන්නේ. හිතලවත් නැති ලෙසන්. 23 ළමයින්ටත් ගිය මාසෙ ඉවර කරලා. ඒ වගේ බූරු වැඩ කරනවා තමයි. ඒ වැඩි හිතන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් ස්කූල්ස් වල යන විදියට මම ඔයාලට එවන්නම් මොනවද දන්නවද ගයිඩ්ලයින් එක බලාගන්න. Unit 1 එකයි Unit 2 වල maximum like first 3 subunits maximum like vectors or simple motion මේක. එතනින් යාට එන්නේ නැහැ first term එක. හරි. Shall we start to learn our lesson? පටන් ගමුද ඉගෙන ගන්නද? මම හිතනවා කියලා දුන්නා කියලා ඇති තරම්. මේ ටියුට් එක. right. මේකේ පළවෙනි page එක නිකන් ඔයාලා උඩින් කියව ගන්න. Only take 1 minute. For learning objective, what is physics? ඔය විකාර නම් මම උගන්වන්නේ නැහැ. හරි first 2 pages දෙකම කියව ගන්න. First 2 pages
Yeah, units and dimension, the basic tune. I have a title added like the basic tune. Hari. Yogatada. Until you to read, shall I drink water one more time and come because it was sweating a lot and my throat is about to dry. Give me a 1 second. Okay. Hari. Did you find something called physics? What is physics? ඔයාලට physics කියන එකේ definition එක හම්බුණාද? Did you find the definition of physics? You don't have the tune. I sent you a link to get your tunes. Kind of what? Google Drive link. From that, you can download all 5 files. ඔයාලා මම මතක තියාගන්න මේ group එකට අනවශ්‍ය message කිසි දෙයක් දාන්න නැහැ. වැටෙන්නේ customized group එකට කොටින්ම නැහැ. So you will only get relevant message only. Guaranteed. Link එකට ගිහිල්ලා ගන්න පුතේ. Okay. Now my question is, did you find the definition? I have to tell you another important thing now. Not only in my subject, in biology, in chemistry,
in mathematics, in IT, whatever, or whatever the subject you do in ever your life. Important. One guy asked me about Cambridge. මගේ එක ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ලෝකල් O level කරලා නම් කේම්බ්‍රිජ් කරන්න හිතන්න එපා වැඩි. හේතුවක් තියෙනවා. In local system we are not too much attached to the exact wordings and definitions. But in Edexcel and Cambridge, especially in Cambridge, they check spelling even, wordings. There are some specific wordings to provide the answer. Question papers are easy, but answering structure is different. I can't say the details about the person. One girl who was in ladies college, Buddhist ladies college, she now went to certain leading private international school. I'm not telling what is the international school then. කවුද කියලා දන්නවනේ. මේ ළමයා පොඩි ප්‍රශ්නයක් දාගෙන. right? She's now not up to the level of Edexcel yet. She's a bright case, but her answers are really wavered. හේතුව අර ලියන ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපේ එකෙත් නැත්තේ නෑ. So don't do that thing. So have a look at, if you ever about to write a definition, I normally use this type of a hashtag or dollar sign. I never use star sign. Why? Star sign is for important point. Important. Then you might ask, sir, aren't those definitions important? I would happily say definitions are important. Not just important, extra important. So you should use this type of one, no specifics letter. Like if your name is like something, let's take it like Dan or something, D dash or something, you can use whatever. Whatever specific symbol, keep that, put that specific symbol and write the definition. Because you have to identify definitions on the spot. ළමයි මතක තියාගන්න A level වල ගණන් හදද්දී definition එකෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගානට enter වෙන්නේ. When you do a calculation, the equations you need to know, but some of the questions are given according to the definition. If you don't know the definition well, you might be in some kind of dual mindset what to do. අන්න ඒක වෙන්න දෙන්න එපා. Did you find the definition of physics? Can read the material and find. Amma Kidursana. Wow, what a name it is. Kidursana. First time I hear that. It's such a beautiful name. What is the name of that? Sorry, meaning of that name? Kidursana. First time I hear that name. Such a beautiful name. What is the meaning there? My name is Taridu. My meaning is moon. එක දෙයක් තියෙනවා moon වගේ. මොකද දන්නවද මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ impulse ආව තඩි වලවල්ලන් තිබුණා. එතකොට moon වගේ තමයි. No meaning even given in Google, sir. Okay. Oh, Tamasa. Really? Seriously? Devamini is your sister? Ah, great. Devamini told me she's going to send her sister to my class. Oh, glad to hear that. By the way, one thing, tell me that am I the same, sir? How is he described about? Oh, even less or even more?
Tamasa. Hello. No. I was asking, am I the same character? How she described of me about to you? Okay. Definition of physics. If you found this part, the one printed in red color, zoom එකේ පාට පේන්නේ නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් zoom වල තියෙනවා. Red color. First red color stuff. Physics is the branch of science, that part. Physics is the branch of science. Definition of physics. Physics. What is physics? Physics is the branch of science which deals with what? Matter and energy, and the relationship of matter and energy. That is what definition of physics. You have to write that part while looking at your PDF thing. මේව අහන්නේ ඔයාලට කිසිම තැනක define physics කියලා question එකක් term test එකකටවත් දෙන්නේ නැහැ. විහිළු කතන්දර. But after that definition, let's write something. Physics is a subject. Ready? After writing that definition, our definition එක හොයන ගමන් දාන්න යන්නේ ඉන්නේ. This part. Second, third, this one. හරිද? ලියලා ඉවරයි නම් මම මේ කියන ටික ලියන්න මේ ටික නම් ඕනේ. Okay, now right. Physics is always a stream that completely based on comparativity. කියන්නේ compare කරලා බලන්න. A tall pen and a short pen. Heavy pen and a lighter pen. Like that. Always comparative. Consider things in comparatively or whatever way. So that comparison, it needs kind of standards. Okay. So consider about my height. My height is like 181 centimeters, which shorter than 6 foot. But you can come closer to me and check your height, like whether you are smaller, shorter, or taller than me. You can only say I am taller than Sir Tarindu, or you can say I am shorter than Sir Tarindu. But if somebody doesn't know who's Sir Tarindu, haven't seen me physically, you get like really confused. But if you are like 6 foot 2 inches, you can say I am 6 foot and 2 inches. If you are shorter than me, and you can say like I am 5 feet and 10 inches, like that. It is specific, no? Those two values are really specific. You can't just say like taller than Sir Tarindu or shorter than Sir Tarindu, because I am not a standard unit.
So always you have to compare a thing with something standard. You might not get it. It's like there is a tree. There is a tree. And there is a boy. The length between the tree to boy, you have to measure and say. So how would you say? You would say like 10 meters, 5 feet, 250 centimeters, whatever. It's easy, but because there is a unit called feet or meter or centimeter was there. If it was not there, how can you say somebody? How about the length? You have to at least use your arm's length or your span, whatever, to say using kind of temporarily made standard unit. Understand? So you have to always compare something with a standard thing. I can measure my height using this marker pen. How many times of marker pen? And say finalized answer as this much. So you should have always to compare something with a non-standard one. Understand? Am I clear for you? After writing the definition, write this. To do this, okay. After do this, sorry. To do this, you need to have a certain standard measuring objectives. ඒ මොකක්ද කියලා මම තාම කියන්නේ නැහැ. ඔයා definition එක එවුවා නේද? Tute එක හම්බුනේ නැද්ද? Didn't you find the tute? Didn't you find this? Physics is branch of science which deals with the study of matter and nature of matter and properties of energy. That is what the definition of physics. ඒකයි මම කිව්වේ ටික එහෙමම ලියා ගන්න first example එක නිසා. Okay. You should need some kind of standard objectives. Now go for another line. චරින් මේක ෂෙයා කරා කට්ටියට මොනේ ඒක හොඳයි. නැත්නම් මේ ළමයි ඔක හොය ඉන්නවා. Physics is branch of subject. හරි. ඊළඟට ලියන්න physical quantity. Subtopic of physical quantity. Anything in the universe which is measurable exactly are known as
a physical quantity. එතකොට ඔයාලා හයි immeasurable දේවල් තියෙනවා. Your eagerness to do physics. physics කරන්න ඔච්චර ආසද? ගොඩක් ආසයි, ටිකක් ආසයි, ආසම නැහැ. ඕක කාට හරි පුළුවන් ද මෙසර් කරලා කියන්න? අපි කියමුකෝ යුනිට් එකක් හදනවා කියලා, තරිඳු කියලා යුනිට් එකක් හදනවා කියමු. හරි. 125 තරිඳු යුනිට්. තරිඳු නාද ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමති මේක. -25 තරිඳු. එහෙම කියලා කරන්න පුළුවන්. මෙසර් කරන්න බෑ. Your love towards your father, your love towards your mother. You can't measure. Or your kind of what? Greediness towards some food. මතක් වෙද්දි නිකන් අර කටට ගැලවුණනවා කියලා අපි කියන්නේ. Mouth watering. කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒ වගේ දේවල් මෙසර් කරන්න බෑ. නිකන් physical quantity නෙමෙයි. නිකන් දේවල් විතරයි. physical quantity එකක් කියන්නේ හරියටම නිකන් example එකක් ගන්නකො මේ මාක පෙන්නේ. මට electronic balance එකක් උඩ තියලා බර බලන්න පුළුවන්. I can keep this marker pen on where certain electronic balance and measure the mass of it. I can get a ruler and hold it and measure the length. Right? Anything is measurable. Then මට මෙතන තිබ්බොත් එහෙම scale එකක්, I can stand on that and measure my weight and tape and measure my height. We can measure those things. හරිද? Measurable. Write this. There are immeasurable things. Write this. There are immeasurable things. Likes of what? Eagerness towards something. Open a bracket and like certain subject, certain sport or something and close the bracket. Or the greediness to certain food. Greediness to certain food. You can't measure. Anger. Okay, I will. The eagerness towards certain subject or sport. The greediness to certain food. Another point. මේවා ලියන්න වටන දේවල් නෙමෙයි යා. දැන් ඔයාලා කල්පනා කරේ මං කිව්වනේ ඔය ෆස්ට් ලෙසන් එක තමයි ඔයාලා වලට ඇදලා දාන ලෙසන් එක. ෆිසික්ස් එකේ විතරයි ඔබ තියෙන්නේ. කෙමිස්ට්‍රි පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් වැඩ. මැත්ස් පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් හරි හැපනින්. ෆිසික්ස් අනේ මාස දෙකක් විතර යනකම් හරි ලයිට් දේවල් කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ නිකන් එන විගඩම්. හැබැයි විගඩම් ටික ඔක්කොම එකට එකතු වුණාට පස්සේ සමහරුන්ට ඒකේ MCQ එකක්වත් කරන්න බැරුව යනවා. So if you get these lighter things all together packed, then you might not be able to deal with it. එහෙමත් වෙනවා. තේරුණාද? ඒක නිසා never ever let that to happen. Don't take this lightly. ළමයින්ට වරදින ප්‍රධානම තැන තමයි physics first lesson එක ලේසි වැඩි. අහලා නැති කතන්දර කතා කරන්නේ තේරෙනවත් හොරයි ලේසිත් වෙයි. ඒක නිසා අමාරුයි වැටෙන්න එපා. ඒ නිකන් ලේසි වැඩි වුණත් වැඩ හොඳට කරන්න. ඒ හැබිට් එක. මොකද පස්සේ අර අමාරු වෙනකොටත් අර ෆිසික්ස් වැඩ කරන්න කම්මැලි වෙනවා. When you find the hard lessons, you might also carry forward your thinking pattern of what? This is an easy thing, I can skip. Don't do that. Okay.
Write this in a new line. Anger or love towards someone. මට මාර තරහයි යෝගයි. එහෙමනේ කියන්නේ. මාර තරහයි. Can you measure that 1.5 mara? 2.68 mara. See? Benny. මමට ගොඩාක් ආදරෙයි. එහෙම කියනවා. පුළුවන්ද? බෑ. මේ හොඳ පොයින්ට් එකකට මම ආවේ. පුළුවන් නම් A level ඉවර වෙනකම් ඔය ආදරය කියන වචනේ නම් පොඩ්ඩක් අහන්නේ නැතුව ඉන්න බලන්න. love affairs නොකර ඉන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි යා. A level ඉවර වෙනකම්. මොකද wastage of time during this period from 16 to 26 normally you find temporary people. friends ලා වුණත් එහෙම තමයි. යාළුවෝ වුණත් හැමදාම ඉන්න යාළුවෝ නෙමෙයි හම්බෙන්නේ ගොඩක්. temporary people and they hurt you and waste your time. ඒක නිසා පුළුවන් නම් මේ අවුරුදු දෙක මොකද මේ දෙක කවදාකවත් එකට යන එකක් නෙමෙයි යා. education and අපේ කියන්නේ දෙක එකට යන එකක් නෙමෙයි. it waste your time. You are waiting for someone's message. Your attention is somewhere. ඕන්නේ මොකද ජීවිත කාලයක්ම ඔය මිනිස්සෙක් එක්ක ඉන්න වාට කාලයක් හම්බ වෙනවනේ. ideal person එක කවුද? Can you understand? Okay, now write. These are immeasurable. Now write. There are certain measurable quantities in the universe. There are certain measurable quantities in the universe. Let's write some of those. අපි ලියමු බලන්න measurable මට එකක් කියන්න. ඔයාලගෙන් උත්තර ගන්න ඕනේ මට. I need to get answers from your side. එකක් කියන්න. One. Okay, very good Lasmi. Tidursana ela. Okay, good. ඔයාලගේ උත්තර ටික ආවා. Mass, length, height කමක් නෑ height කියලා කියන්න. පස්සේ ඔයාලා තේරුම් ගනි height එකයි length එකයි කියන්නේ දෙකක් නෙමෙයි එකක් කියලා. Weight and mass and weight are two different. Current heat pressure 100 Newton force. Temperature අද ඊයේ රෑ මට මාර temperature මම හිතන්නේ 102 වෙනකන් 3 වෙනකන්වත් යන්න බැහැ. Shivering, I was shivering. This is like a medical miracle today. Yeah? Medical miracle and 50% of medical miracle, 50% of my courage. අනේ මන්ද මම අද හරියට ඔයාලට energetic grey නැද්ද දන්නේ? මොකද මගේ energy එක නෑ මම මේ බලෙන් අහුලගත්ත energy එකකින් මේ කරගෙන යන්නේ. Unfortunately, I called to the class institute owner and said, "Yosan nahi මට පොඩ්ඩක් සනීප නෑ මම අද skip කරන්න දෙපා මල්ලි පවත් එක්ක කැමති ළමයි ටික ඉඳී අනිත් කට්ටිය කොහමත් යන කට්ටියයි කැලෙන් ඇති වැඩක් නෑ නේ කියලා." මාත් පස්සේ කල්පනා කරා ඔව් කියලා. ඒ කියන්නේ නැත්තනේ දැන් කියන්නේ first day එකේ පැය කාලක් භාගයක් විතර යන එක මම මොඩ මිනිස්සෙක්. මේ මිනිස්සයා හොඳ යරකයිද කියලා බලන්න දවසක් ඉන්න බෑනේ. ඒ මලේ අද මම කියන්නේ ඇත්තරම if this was a normal day, I would just sleep on the bed and kind of screaming like that. It's terrible pain. If you find someone, however is iya kenek aachi kenek ayya kenek mali kenek sneeze,
Might be due to kind of what? Runny nose and typical runny nose condition. Right? But don't get closer to him. It's a terrible virus. I couldn't eat yesterday completely, and all my lymphatic system are like swollen. මම දන්නවනම් ඔය අජිමත් කරන මොනසෙ කියෝ දුවනවා ගෙලින්ම උසෙන් බෝල්ට් වල. හරි. ඒක නමුත් කරමුකෝ. මම කියවනේ දැන් measurements කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කියනවා ඔය වගේ දේවල් ටික. There are certain physical quantities. Now right. To measure those things, how to standardize. Measure those standard unit 10 නෙමෙයි. Right. Write the next subtopic. A measurement. Measurement. මම අර ගහ අඳින්නම් ආපහු. Tree and the boy. What is a measurement? Yeah, this is the normal time. This is the normal time. But when the class time, when it comes closer to your exam period, you can take them 2024 කට්ටියට ඒ වැඩේ කරා. I normally finish it around 11:30 actually. I normally finish it around 11:30 actually. Okay. I like drag it to like 7. Now for 2024, I extended like started around 7 and still finishing around this time. But in future, when it's really closer to the exam, it will be like 6:30 to 12. ඔහොම වගේ කරනවා. හැබැයි මැද ලොකු බ්‍රේක් එකක් දෙනවා. අද බ්‍රේක් දෙන්නේ නැහැ. අද ෆස්ට් ඩේ. මැද බ්‍රේක් එකක් දෙනවා. normal class එකෙත් එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් 20 minute to 25 minute මම බ්‍රේක් එකක් දෙනවා. අද දෙන්නේ නැහැ. no break for today. වැඩි කරනවා වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ හොඳ මගේ එනවා කියලා තීරණය කරපු ළමයි කවදාවත් හවස මේ දවසේ ක්ලාස් දාගන්න එපා. Don't assign any other class in this day those who permanently decided to do my classes. අද උගන්වන්නට වැඩිපුර කතා කරන්න තියෙන්නේ. මොකද අපි අතර තියෙන එකගතාවයක් හදාගන්න බෑනේ. We have to come to some kind of what? Agreement between us. From the next week onward, Tamasa, you decided no? Okay. දෙවමිනික නම් කියලා decide කරේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ. Okay. හරි. decide කරපු අය take your time and decide. It doesn't matter. දාගන්න එපා කියන්නේ physics කියන්නේ හරි ලොකු subject එකක්. first lesson එක මේ වගේ විහිළු පසන්නක තිබුණා. Physics is not a joke. Only the first lessons, first few part, really jokes. So you have to do some commitment. එදා දවස free තියාගන්න. නැත්නම් එහෙම class වෙනවා හරි කතන්දර වෙනවා. වෙන්න එපා. තව අවුරුද්දක්වත් යනකම්. Until like another 1 year, it is not that heavy. So it is normally from 8 to 11:30. 11 වෙද්දි මම theory ඉවර කරනවා.
questions discuss කරන්නේ ඉතින් විධිමත කට්ටියට level වලට ගියත් පාඩු නැහැ. මං අර extend කරපුවාමත් එහෙම තමයි. Now for the 2024, what do? I start the class around 7, but until 8, I don't teach new thing. But we do revise of the last week thingy for the first year. First hour, do some questions and theory revision during the first hour. After 8, I start theory and finish all the theory in the between time of 8 to 11. Theory කවදාකවත් වේලාසනිය උගන්වන්නෙත් නැහැ, පහුවෙලා උගන්වන්නෙත් නැහැ. You won't miss any theory, but you will miss a lot of calculations. ඒක කරගන්න එපා. So always try to stay around full time table. Okay, I said you one thing to measure this. To measure this, the length. How to measure? I'll write this. To measure something, it has to use certain standardized unit. Certain standardized unit. Example, measuring a length. Now draw this one. You have to compare this with the non-length known as x. X කියන එක ගත්තා. තිබ්බා 1යි 2යි 3යි like that. In Sinhalese, in English I will say like you have to get that measuring unit x. This is the length of the standard unit x. I keep it from here 1x, 2x, 3x, 4x like that. Okay. Still it is going to be x. Okay. Then make a lala. I can express the whole length in terms of what? N times x. How many x's are there? It can be half x even. N can be any number. You understood this or not? මේක තේරුණාද නැද්ද කියලා? Physics is all about your brain, na? If you have a really good functioning brain, you can understand. Okay. My brain is today actually half dead, still active. Okay. සමහර ළමයින්ට මාව සෙට් වෙන්නේ නැති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි fortunately or unfortunately I have a really high energy level. එතකොට ළමයාගේ energy level එක ගොඩක් low නම් in chemistry you will get to know energy levels. Energy level 1, energy level 2. ඔයාලගේ chemistry first lesson එකේම තියෙනවා radio chemistry part එක. In that one you will learn an electron absorb radiation and jump up to higher energy level if the radiation exactly has a certain specific energy that is called HF. This is last lesson of physics. Just a simple part you will find in early chemistry. Chemistry කරන ළමයි එද්දි මට හරිය ලේසි කරන්න මේ A level අන්තිම lesson එක. මොකද ඔයාලා පොඩ්ඩක් මේක දැනගෙන ඉන්න පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඒ වල තියෙනවා එනට ගණන් කරන්න. Physics වල chemistry වල නිකන් පොඩ්ඩක් යන්තම් දැනගෙන ඉන්න. This jumping, that means jump of this electron from low level to high level only happen if the energy is exactly satisfiable. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන energy එකයි මෙතන මෙයාගේ energy difference එකයි එන energy එකයි. That means if the incoming energy and the energy gap are identical, only it takes place. එතකොට ළමයිනොත් දැන් සමහර ළමයි ඉන්නෝනේ Gen Z ද අරවද මේවද මොකුත් අදාළ නැහැ. සමහර වෙනවා ඔය පොලේ ගහලා වගේ එහෙම. එතකොට උන්ට මාව හරියන්නේ නැහැ.
යන්න ඕනේ වෙන දැනට. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා හොඳ ඇක්ටිව් ගෝලා පැනලා ඉන්න එනර්ජිටික් අය නම් මාව හොඳට සෙට්. ඉතින් හරිනේ ඉතින් අර මනුස්සයාගේ ඇඟේ එනර්ජි එකක් නැත්නම් අපි මොනවා කරන්නේ? අපි අක්කලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා කසින් අක්කලා දෙන්නෙක් ડોක්ටර්ස්ලා. මට කිව්වා නිගම්බෝල සර් මල්ලි හොඳම ක්ලාස් එක කියලා කිව්වා. ඒ වෙද්දි මම තව ක්ලාස් දෙක තුනකට ගිහිල්ලා ඇත්තටම මොමන්ටම් කියලා ලෙසන් එකක් තියෙන ඉස්සරහට. ඒක දින 2023 ගානක් රොකට් එකක්. ඕක මම ඒ වෙද්දි අපි ගිය ක්ලාස් එකේ කරලා තිබුණේ මට එච්චර සෙට් උන්නේ නැහැ ඒක. මම අර කියපු සර් ගාවට ගියා. අනේ මේ මිනිස්සයා මට කියපු දේවල් හොඳට තේරුණා. ඒත් මං ක්ලාස් ෆීස් උත් ගෙවලා මට හිතුණා මට යන්න ඕනේ නැහැ කියලා. තේරුණත් එක්ක. ඒතුව එනර්ජි එක සෙට් වෙන්නේ. He explained like, okay lamai, now take down this note. The mass of the object, when the mass is getting increased, the momentum factor is also increased. Can you understand? That's very good way. But the things are like that. They don't talk to others. They are doctors even. I don't know how they manage. මට ඕනේ පොඩ්ඩක් ෆාස්ට් එකේ නිකන් කීක් එකේ මට මම යනකොට මම හම්බුණා අයිඩියල්ම සර් කෙනෙක් මෑන් හරි මම ගියා. ඒකයි මම කිව්වේ. එතකොට තමයි පොඩ්ඩක් සර්ච් එකක් දාලා බලන්න ඕනේ. මම කියන්නේ මං ගාවම ඉන්න කියලා. මාව සෙට් නම් ඉන්න. සෙට් නැත්තම් සෙට් නෑ තමයි. හරි. මම ඒ කියනවා කවුරු හරි ලෙතාජික් කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා නම් පුළුවන් නම් එනර්ජි එක හදාගන්න. In the outside you will get recognized if you have a really good self esteem and high energy level in. ඒක හදාගන්න පුළුවන්. You can make yourself energetic. හරි. ඉතින් මම මේක ගැන කතා කරන්නේ මේ n වලින් multiply කරලා x වලට ගන්නවා කියන එක තේරුණාද? හරි. මම example එකක් ගන්නම් සමහරුන්ට numbers තේරෙන්නේ නැති නිසා. If this is like the length equals to 50 meters, x is this meter, n is 50, number is 50, unit is x meter. දැන් පොඩි කාලේ නම් මීටර 10යි 15යි කියලා මැනලා තියෙනවා. මැන්නට දැනන් හිටියේ නෑනේ දෝක නිකන් ඔක ඇතුලේ එහෙන ජවුසමක් තියෙනවා කියලා. නෑනේ. තාම ජවුසම ගැන ඉගෙනගෙන නෑ. තාම නෑ. ඒක නිකන් පාත් එක කපාගෙන යන්නේ. There is a very big thing to do it here. හරිද? Very big thing. හරි. Now write the subtopic measurement. Measurement. A measurement. Again you have to go for definition symbol. ඔය දෙවෙනි definition එක ඔන්න වැරදි තැන definition එකක් දාගෙන තියෙනවා නම් කවුරු හරි ඩෝම් ගහලා කපලා දාන්න අර මම කිව්වේ explanatory points වලට සමහරව වැරදිලා definition දාගන්නවා. නෑ definition කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඒ මොකක්ද කියලා හරියටම ටක්කෙටම කියනවා නේද? If something explains extremely on the dead right pinpoint accuracy, that is the one we call definition. Okay. If you get some clause explaining what is exactly measurement, that is the definition. Hari neda? Now write definition for a measurement. Measuring a certain physical quantity. Measuring a certain physical quantity by comparing the amount of quantity
by comparing the amount of quantity in terms of a well-defined non-standardized unit. Standardized unit. Comparison of that in terms of well-defined standardized unit. මාර වචන තෝගයක් අහුණානේ. හරියටම පැහැදිලි කරපු standardized unit. Oh yeah. තවම මම එතෙන්ට ආවේ නෑ. ළමයි. තවම මම එතෙන් එන්න හිතලවත් නෑ. Have a good look at here. දැන් ඔය මීටර් එක කියපු එක කියන්නේ මම පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න කියන්නේ. අපිට තාම මෙතෙන්ට එන්න හිතලවත් නෑ. That's in the page number 11. Here. Page number 11 වලට යන්න හැමෝම. Go to the page number 11. Okay, I will give you the definition again. Don't worry. But can you go to the page number 11 for a while, please? In your tute. Okay, mama specifically ම තියෙනව නේද පළවෙනි point තුනට no need to know කියලා. ඒ තුනටම commonly දාලා තියෙන්නේ. Oh yeah, I will give the recording to the group for the first week only. After that, no recording for the group. Only for the paid specific group. මේ සතිය විතරයි free access දෙන්නෙත් හැමෝටම. එක සතියෙන් තේරෙනවනේ set ද නැද්ද කියලා. ආයි set නැත්නම් ඉතින් ආයි පුරුඩ බලලා වැඩක් නැහැ. මොකද මට set වෙන අය ඕන තරම් එනවා. ඔය ආවසර ඔය සතියක් විතර රවුන්ඩ් ගහලත් ආපහු වෙනවා. මගේ හොඳම ළමයාත් එහෙම ගිහින් ආපු එකක්. තවුණා. Okay. Right. Have a good look at meter, kilogram, seconds. මම කිව්වා ඔය තුනම වැඩක් නැහැ. No need to know. Fourth one. May rarely ask in the term test. A-level exam එකේදී අහන්නේ නැහැ for the definition of ampere. Kelvin, you have to know. Candela, no need to know. Mole, yes, you need to know in chemistry. Physics වලට ඕන නැහැ. Supplementary unit වල තියෙනවා පළවෙනි එක need to know. Only the name needed, nothing else. දැන් මේ වගේ මම පැහැදිලිවම කියලා තියෙන ඇයි දන්නවද? ළමයි පාඩම් කරන්න ඕන අර අනවශ්‍ය content එක අයින් කරන්න. If you trying to remember this, අනේ මට තවම බෑ. මේ definition of meter මේ පළවෙනි එක නම් පුළුවන්. දෙවෙනි එක කිලෝග්‍රෑම් එක අම්මයි කියන කතන්දරේ මේ බෑ වැඩක් නැහැ. මතක තියාගන්න මම try කරලා අහන්නේ. University කිසි දෙයක අහන්නේ. So no need to even bother of that. හරි නේද? දැන් අර unit එක ඇහුවනේ එක්කනේ definition එක. Comparison of a certain physical quantity. Comparison of a certain physical quantity. Yeah, next Monday. Comparison of a certain physical quantity in terms of a well-defined standardized unit is known as a measurement. Then ඔන්න ඔක මැත්තේ තව unknown term එකක් ඔයාලට ආවා. What is that? Unit. You found that certain weird word unit. What the heck is this unit? What is the meaning of unit?
Can anybody give me certain? I'm not needing any professional idea. Just a simple idea. කියමු බලන්න. Just a simple idea පුතා. Okay. Form of measurement and aspect to measure. Unit is the term used to get measurements. Okay. Something we give to specifically, right? Okay, specific part, basic measurement which used to measure the large or smaller quantities comparative to it. Hari. Unit කියන්නේ මම මෙහෙම කියන්නම්කො සරලව මම unit කියන්නේ මොකක්ද කියලා definition එක දෙන්නම්. roughly කිව්වොත් එක කියන එක. එක 1. Unit means what? 1. When somebody said unit mass, මොනවා හරි mass එකක්, gram එකක්, kilogram එකක්, ton එකක්. තේරුණාද? එකක්. හරියටම එකක්. ඒ මොකක්ද කියන එක definition එකක් තියෙනවා. මම මේ rough idea එක දුන්නා. I told you, not the professional thing. I need certain rough idea. එකක්. Unit volume. What is a unit volume? Yeah, unit standard නෙමෙයි. liter එකක්. milliliter එකක්. 1 milliliter. 1 liter. 1 cubic meter. Like එකක්. 1. ඕක ඔළුවට ගන්න. ගොඩක් කට්ටිය ඔය ගණන් සමහර වෙලාවට දෙනවා ඉස්සරහට ගණන් හම්බෙයි. ඔප unit mass. මූට මතක නැහැ unit mass එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අනේ විශ්සු නටනවා හොගා. හොඳට ඔළුවට ගන්න unit mass කියන්නේ okay measurement එකක් ගන්න අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ මොකක්ද? unit එකක්. දැන් ඔය unit ಜಾති කීයක් තියෙනවද? standardized units. page number 11 එකේ තියෙනවා 7ක්. there are what? 7 standardized units. එහෙමනේ? sorry. තියෙනවනේ definitions එක්කම. ඕවා ගැන අපිට අද කතා කරන්න බෑ. අද මට මේ කතා කරන්න අද මොකද මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ටිකක් වැඩිපුර කියන්නේ. එහෙමනේ? හරි. එතකොට බලමු ටයිම් එක කීයද කියලා ඔක්කොම කලින්. Okay, we have like 40 minutes. හරි. මම ඔයාලට පොඩි ටයිම් එකක් දෙන්න එක පිට කියලා කරලා ඔයාලට මහන්සිය දෙන්න. මම අහන්න මොනවා හරි තියෙනවද? Take like 1 minute. අද ඩිස්කෂන් නා අද අහන්න තියෙන හැමදේම අහලා ඉවරයක් කරගන්න. ඊළඟ දවසේ මේ අනවශ්‍ය කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක එදා කරන ලෙසන් එකට අවශ්‍ය දේ ඇරෙන්න වෙන කිසි දෙයක් මම අහන්න ඇහුවට ඒ වෙලෙට කතා කරන්නවත් නැහැ. ඒක මම එක්ස්ප්ලেইন කරන ඉන්න ගමන් ඔයාලට ඒක තේරුම් නැත්නම් අහන්න පුළුවන්. While I was explaining, if you don't understand something, you can ask. No. At the beginning, I told you, the one who asked me about CBSE Indian syllabus, I asked her to not to follow that because it is calculus based. Calculus based. Our syllabus is algebra based.
algebra based. Our syllabus is algebra based. Today, O-level දැනන් හිටපු ඒවලුත් කියන quadratic equation වගේ දේවල්වත් check කරන්නේ නැහැ මෙතන. They don't check your math skill. They check your physics. So to do some physics calculation, you need some maths. For here, local A level, because we don't use calculator. But in university level, we have to use calculus based physics. Anna maths එකක් තියෙනවා මුකුත් නැහැ, double integration, triple integration, curl, divergent අරව මේවා ලෝකේ නැති දේවල්. හරි වෙක්ටර් සූත්‍රය නිකන් ෆිසික්ස් වල උගන්වන මේ 2D වෙක්ටර් එක නෙමෙයි 3D වෙක්ටර්. ඒවා අමුතු කතන්දර. හරි ලස්සනයි. ආසේ කාට අකමැති කාට නිකන් හෙන. අපිට ඒවා නැහැ. O level maths ටිකේ බැරි දේවලුත් මම කියලා දීලායි කරන්නේ. You everybody get that bridging tute no? That's maths number 1 tute. You will get maths number 2 tute for this lesson. That's all. After that, in future lessons, you will get the next bridging maths thing. Maths වලට මම tute 6ක් හදලා තියෙනවා. ඒවා එකින් එක extra date කරන ඒවා දාලා කරනවා. එන්න බැරි වෙච්ච කෙනාට recording එක හරි දෙනවනේ. Without teaching maths, I don't go for certain lesson with maths. මොකද next week එකේ අපිට තියෙනවානේ මෙන්න මේ comparison පුතේ. In the next week, we have to do go for the page number 12. There is a certain chart there, table. In there, they are like 10 to the power 9, 10 to the power minus 15, plus 15. Scientific notation එක බැරි එකට ඔක කරන්න බෑනේ. අන්න ඒකයි මම scientific notation subject අරව මේවා කරන්න simple mathematics එකක් කියුවේ. So don't ever worry about your math skills. I am there to develop your math skill and apply. මම ඔය හැම පැත්තම බලලා තියෙනවා. හරි? I am there to guide you for everything. Okay? මට තප්පරයක් දෙන්න. Okay, we learned like the measurement part no? Units and measurements. Okay. මම ඔයාලට කිව්වා නේද? මගේ තියෙනවා තව මේ lessons explain කරද්දී මම පාවිච්චි කරන tools කිහිපයක්. මම මේ board එකට ලොකුවට ආස නැහැ ළමයි. This board is like I have some limitations to use. So for theory explanation, I come in front of the board and explain everything and do 1 or 2 example questions here. And for further practice, I use something certain different. You might have seen this or you might not have seen this. It depends. ඒක වෙන්න පුළුවන් නේ. අපි පොඩ්ඩක් ඒ tool එකත් මම අද පොඩ්ඩක් introduce කරලා ඉන්නද ඔයාලට? බය වෙන්න එපා. මම physically ඇවිල්ලා ඔක්කොම කියලා දීලා ගණන් හදද්දි මම සමහර වෙලාවට අතෙන්ට යනවා. ලේසි. මාව පේන්නේ නැහැ. මගේ voice එක ඇහෙනවා. ඔයාලට වැඩි ටික පේනවා. පොඩ්ඩක් ගිහලා බලමුද ඒක? අද introduce කරලාම යන්න ඒකත්. ඔයාලා දැනගෙන ඉන්නේ ලබන සතියේ ඔළුව හදාගෙන ඉන්නේ වැඩ කරන්න. next week එකේ මේ කතා මුකුත් නැහැ. පටන් ගත්ත වෙලාවේ නම් වැඩ. අනේ අද ඇරියස් ටිකක් කව කරන්න තියෙනවා. හරිද? ළමයි hello, shall we move to that part? Just give me a 1 minute.
Can you see me and hear me? Can you see me and hear me, guys? Lamai? Hello, Lamai? Can you see me? Can you hear me? You can't see me. I'm asking like, can you hear me? Yeah, good. Now have a good look at how powerful this tool is. මේ tool එක කොච්චර powerful ද කියලා බලන්නකෝ. To explain some questions, I normally go to this device and copy the specific part we want and apply that in the board here. And here I can use multiple colors, multiple devices, multiple shapes. See, මේ හැම gadget එකක්ම මේකෙන් ඇදලා අරන් දාලා කියලා දෙන්න පුළුවන් නේ තේරුණාද? Calculate එකේ ඉඳන් තේරුණාද? So this is a really valuable tool. Okay, this tool set is extremely valuable. You can see. So imagine like in momentum. It's like a momentum. You know that momentum. Your grade 10 knowledge. If I am just about to explain you the momentum question, so I can mark the mass here. I can mark the velocity here. So I can write like P equals to mv. But in that board, I can't show you how this move and how this collide against something. Right? Here, I have all the license to use all of these together. Understand? So that is the importance of here. But don't worry, I use everything together. I'm not only stick to one of these. Okay, I am just using both the method. Firstly, I explain all the theory in regular board. Then I come back to this one and do hard calculations here. Understand? Let me show you like a good example I used for 2023 students very recently. This is what I did with 2023. So it's a very big derivation. You can see here the multiple colors I can use, directions and so everything. And if I explain this, if I derive this equation, it will take like at least like 1 hour. But I could explain and derive this equation within 15 minutes. Within what? 15 minutes to them. Okay. So that is why I'm telling you, this is a very powerful tool I use when it necessary. මේ වගේ ලොකු derivation එකක් එහෙම යද්දි ලොකු calculation එකක් එහෙම යද්දි මම use කරනවා මේ tool එක. I am using this tool. Okay. Now enough of explaining this stuff. I'll go back to my regular board and explain you everything one by one. Okay. Hear me?
දැක්කනේ ඒ මෙතඩ් එක සෙට් වෙන්නේ නැති කට්ටිය ඩුක් ගාලා දිව්වා. ඒකේම තමයි. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් කරන දේක් තමයි සෙට් වෙන්නේ නැති කට්ටිය වෙලවලා ඉන්නවා. ඔය මට සෙට් වෙනායිනේ මාත් එක්ක ඉන්නේ. මොකද මේ වැඩේ කරගෙන යන්න බෑ. මොකද මට ඉන්න හැම එකම රිසල්ට් එකක් දාන්න ඕනේ. I need everybody to get a good result. Okay? To do that. කලාකින් අයියලාගේ ඉන්න කට්ටියන් අහලා බලන්න. මම සතිය පුරාම යාලා ඔය පන්න දෂ්ට කරනවා. කෝ මිඩ්වීක් වර්ක් ෂීට් එක වන්න මොකක්ද හිරවලා තියෙන්නේ? හරි මට එවන්න කොහෙද බැරි? So we have to deal with each other. Communicate with each other. එහෙමයි වැඩ කරන්නේ. So now I am done with teaching for today. Teaching ඇති. අද මම කියයි දැන් ඔය මාළුකු දෙයක් ටීච් කරේ නෑනේ අද. නෑ. අද මම ෆවුන්ඩේෂන් එක දැම්මා. මාව හරියන ඔලු ගෙඩි ටික හොයාගත්තා එච්චරයි. ඊළඟ දවසේ ඉඳන් තමයි මොකද මම කියන්නේ මැච් වෙන කට්ටිය ඉන්න අනිත් කට්ටිය යන්න. මම කියන්නේ අර බෝඩ් එකටත් මම යනවා ඉන්න ගමන්. ඊළඟ ඒකේ ගණන් හදවනවා. මෙතනත් හදනවා. මතක තියාගන්න පටන් ගද්දිම නිකන් ළමයි ගුරු ගන්නවා සමහර අර ලොකු ගානක් එතන හදද්දි. බට් ටික දවසක් ගියාට පස්සේ එයාලා මම මෙතෙන්ට එනවට කැමති නෑ. මොකද මේ මගේ ඔය ගැත මූණ බලනකොට වඩා එයාලට ඕනේ ගාන හරි ලස්සනට හදාගන්න. So ඒක නිසා එයාලා කැමති අර ටයිම් එෆිෂන්සි එක තියාගෙන පුළුවන් තරම් හොඳට ඒ ගණන් ටික එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. ඒකයි මම කිව්වා මට අවශ්‍ය ක්‍රවුඩ් එක ෆිල්ටර් කරගන්න මම ඔය සමහර දේවල් කරා. සමහර තැන් වලදී මම පාස්ට් කිව්වා. මම අපෝ දෙවනි පාර එක්ස්ප්ලেইন කරෙත් නැහැ. ඇයි? මට ඕනනම් තිබුණා ඒ වගේ එක්ස්ප්ලেইন කරලා පුතේ ඕන ඉන්න කියලා රවට්ටගෙන ළමයෝ තියාගන්න. නෑ ඒක මගේ වැඩපිළිවෙල නෙමෙයි. සාමාන්‍ය මගේ ඉන්න ළමයි හොඳට මම මෙච්චර ස්පීඩ් කරන්නේ නැහැ. යන්නේ යාලට ස්පීඩ් එකකට හුරු වෙන්න. ඉස්සරහට ලොකු ලෙසන්ස් තියෙනවා. මම කියවනේ දැන් ඔය සමහරව කරනවා. හරි හිමීට බබ්බු වගේ කියලා දීලා මාස ගාණක් මේකේ බල් කරනවා මේ ලෙසන් එක. මාස දෙකමාරෙන් කරන්න පුළුවන් එක මාස 5ක් විතර මේ යුනිට්ස් කරනවා. ඇති වැඩක් නැහැ. ඔය මැග්නටික් ෆීල්ඩ් ඉලෙක්ට්‍රික් ෆීල්ඩ් වගේ අමාරු ඕන කරන lessons වලට දෙන්න තියෙන time එක කනවා. So those lessons like hard lessons like magnetic field, electric field, electricity, we have to give sufficient time. But if we spend a lot of time here by singing lullabies to those who really not willing, hariyanne naha. Hari. I told you one another thing that I told you. I have a good, huge respect towards you. One thing is you have a good backbone to do mathematics or bioscience. The other thing is you choose an online class even though you have access to physical classes. 2023 people had no access to physical classes. That's why they start online. එතකොට එයාලා ඔප්ෂන් එකක් නැති යලමට. දැන් ඔයාලා ඔප්ෂන්ස් තියාගෙන මෙතෙන්ට එනවා කියන්නේ වැඩක් කරන්න කැමති අය. මොකද ඔන්ලයින් එකේ අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩ ප්‍රමාණය කවදාවත් ෆිසිකල් එකක කරන්න බෑ ඇත්තට. Right? In a physical class we can't do this much of workload like in online. Why? Online එකේ ළමයි ඉන්නේ comfort zone එකේ. මම ඉන්නේ comfort zone එකේ. මහන්සියක් නැහැ හරි ලස්සනට වැඩේ වෙනවා. Physical එකේ මහන්සියලා ගිහිල්ලා අර පොඩි පුටුවක ඩෙස්ක් එකක කට්ටිය එක තෙරපිලා එතකොට සර්ට නිකන් අර වැල් බයිල මුතු ගල ටයිප් එකේ ටෝක් දීලා නිකන් අර ඔයගොල්ලන් සංසුන් කරලා එනගේ අඩවුවක් අල්ලන්න වෙනවා. මෙතන මේ දේවල් නැහැ. In a online class we spend more time on what? Doing the syllabus. Okay, the last thing I am explaining today, how does the physics subject look like? I am just coming back to this mechanics. Mechanics is all about something like you have learned like kinetic energy, potential energy, force, power, pressure, those things. With some extra flavor. Body flavor එකක් add කරනවා. එච්චරයි.
Then waves, just like the normal wave you learned in O level, but with extra flavor. Simple harmonic motion. ඔන්න පළවෙනි යකා ඔයාලට හම්බ වෙන ලොකුම යකා. Simple harmonic motion. ඇති දෙයක් නෑ. ඔකත් පොඩි මැක්ස් එකක් තියෙනවා බය වෙනවා. sin cos tan අමතකයි. ඒවා ඔක්කොම කියලා දීලා යන්න. The next one is thermal physics. Not a hard one, but a long one. And the gravitational field, actually the infant in the syllabus. In a ladurua. Electrostatic field, it is all about charges. You didn't do much in O level. කිසිම දෙයක් ඕකේ O level වල වා කරලා නැහැ. Lazy. Magnetic fields, I again say only few things you done in the O level like dynamo and Fleming's left hand rule and those things. But there is a really big deeper stuff here. Current electricity, it is as same as of the O level thing, what you learn like series and parallel connections. But here you have to do some advanced calculations. That's it. Electronics, same like of O level with diagrams and applications. Properties of matter you have never done. Radiation you have never done. About to do. Okay. I will give you like one last minute for you to ask me any question, and let's wind up the class for today. When you are coming in the next week, prepare for what? Work right from the beginning. No more discussions, no more explanations, no more extra material things. Extra things for than the subject. Again, Cambridge කරොත් හොඳයිද Excel කරොත් හොඳයිද මේක කරොත් ඒ වලට අතන්දර නැහැ. අද ඔයාලට ඒව ගැන අහන්න පුළුවන් අන්තිම chance එක දෙනවා. Next week it's all about study. අද units and units ඉවර කරලා යවුවා යන්න තිබුණා. පළවෙනි දවසේ let me know if you have any problems. Will you explain the physics in O levels again? Good question. Good question. I told you, ne? Can you remember? Forget about your O level, what you got for maths, what you got for science. Nothing does matter. ඕකට S එකක් තිබුණත් ඔයාලට A level A එකක් ගන්න පුළුවන්. මම කියවනේ අර මෙලනි කියන ලේඩි ලංකාවේ බයෝ සයන්ස් කරලා ඉලෝන් මස්ක්ගේ රොකට් වල හොඳම ඉංජිනේර වුණා කියන්නේ. So why now can you remember I told you something like certain box is there. You draw a force of like F having a mass of M. It may get accelerated like A. You know this, even though there might be somebody who doesn't even remember this. Then mama ගෙලින්ම අතනින් පටන් අරගන්න බෑ. Yeah, you can do Excel and local together because Excel has no weight. So no syllabus weight, but you have to write the answers in some specific way. That's the only thing. There are many students. Even in my 23 batch, there is a girl called Kirtana who does local and Excel together. Excel කරලා තියාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි සල්ලි තියෙනවා. Firstly, I explain this, and then only I go for this part. But what I said, like there is a force like here, you have to resolve it. So 1 by 1. Chemistry එහෙම තමයි, maths උත් එහෙම තමයි. අපේ ක්ලාස් වල නම් විශේෂයෙන්ම. මොකද ටියුට් එක පවා ඩිසයින් කරන්නේ ළමයින්ට හොඳට තේරෙන්න.
We design everything until the student to understand. Correct? Then nothing to worry about if you have a very low knowledge in physics in O level. Forget about that. I teach right from the beginning. හරි නේ? තව තියෙනවද ඔයගේ ප්‍රශ්න? අද ක්ලියර් කරගන්න ඩවුට්ස් ඔක්කොම අහලා. Ask me any doubt. Just give me a 1 minute. I have to do one thing. Okay. Hari. That's all over. Ask me anything. I'll explain you and finish all the stuff related to today. Next week, what are plans? Okay, question you. I'm going to finish until the number 12. You will find so much of different things you have never heard of, because it's studying week now. Going to teach many things, so you'd better read everything and come. But I will strongly tell you, don't try to remember anything in the page number 11. Just read. නිකම්ම නිකන් read කරලා තියාගන්න. කටපාඩමට මෙතන ඉඩක් නැත. ඇති වැඩකුත් නැත. So extra reading material එකේ අර physics කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? Did anybody read that extra reading tute? මට ඒකත් අහන්න ආසයි. මොකද මම දන්නවා මෙතන ඉන්නේ හොඳම ස්පීඩ් එක. ඔව්ද නැද්ද? හරි. නෑ කියමුකෝ ඊයරෑනේ දැම්මේ. ඒක කියවන්න. ඔය කියවගෙන යද්දි පොඩක් දුක හිතෙන දෙයක් තියෙනවා. There is something to sad. There is no Sri Lankan scientist in that list. No Nobel Prize winner. මම අර ලෝක සිතියම ඇඳලා ගත්ත කතාව දැන් කියලා ඉවර කරන්න මොකද දන්නවද? මම මේ කතාවල කිසි දෙයක් අරන්නේ මුල හිටපු සෙට් එකට කිව්වේ නැත්තේ ඔතනම දන්නවා මගේ වැඩ පිළිවෙලත් එක්ක හරියන්නේ අර මීටරේ තියෙන සෙට් එකට විතරයි. මීටරේ අඩු සෙට් එකට ඉන්න බෑ. මේ මිනිස්සුන්ව මේ රවට්ටලා තියාගන්නට වඩා යවන එක නේද? So that's why I let them to build. Now I am addressing to the brainy people who's telling my teaching method. Right? I told you, can you remember I draw the world map? Africa, America, England, Japan, Australia, New Zealand, Russia. Okay? The world needs physicists. World needs botanists. The world needs zoologists. Doctor, engineer ම විතරක් නෙමෙයි. මං කිව්වා මට පළවෙනි වතාවට ජීවිතේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ගැන මාර ආදරයක් ඇති වුණා. last month එකේ මං කිව්වේ අපේ ඩැඩ්ගේ ලයිෆ් එක يعني he was just about to die. Saved. I always thought like doctors are all like parrots. يعني කටපාඩම් කරනවානේ. හරි. එයාලා කටපාඩම් කරලා ගත්ත knowledge එක මම මේ logically හිතලා ගත්ත මගේ physics වලට මනුස්සෙක්ව ජීවත් කරවන්න බෑ. අර බලන්න ඒක පුළුවන්. මාර කියන්නේ කරුත්තයක් පළවෙනි පාරට ඇති වුණා. මම කල්පනා කරා ඇයි මමත් මෙඩිසින් නොකරේ කියලා. බයෝ කරලා. බයෝ මම කැමති නැති එකක්. The reason is I am telling you to be, any of you to be one of those scientists. Be a scientist. Be a doctor who find medicines that other doctors are prescribing. Find a vaccine.
try to find the immortality. ඔය තියෙන ඕන තරම් දේවල් කරන්න. Elon Musk try කරන්නේ Neuralink. He needs good computer IT people and good like software engineers, nanotechnologies and neurologists. ඔය හැමෝම ඉන්නවා. නිකම්ම dispensary එකක් දාන්න doctor ඕනේ. But we need somebody even higher. මම මේ කතාව අර මුලින්ම වෙලා හිටපුව අර ෆිසික්ස් කියන දේ මම ගැඹුරක් වෙන්න ඕනේ. ඒක දැක්කම මම බය වෙලා දුවපු සෙට් එකට කියලා හරියනවද? ඒක ඔයාලට කියන්න තියාගත්ත එකයි. අර මිනිස්සුන්ට ඔය කියලා තේරුණාද? Can you understand? I need one, at least like one scientist from this group. Try to be a scientist. මාර වේකන්සි එකක් තියෙන වෙන්නේ. අපි කරන්නේ. මගේ මේ යාළුවෙක් ගියා දැන් නොටින්හම් යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්නේ. මිනිහා දැන් රිසර්ච් සයන්ටිස්ට් කෙනෙක්. මිනිහා try කරන්නේ මේ කැන්සර් සම්බන්ධව රිසර්ච් වගේක් කරන්නේ. නැනෝ ටෙක්නොලොජිස්. මාර විදිහට පේ කරනවා. හිතන්නකෝ අඩු වයසින් සාමාන්‍යයෙන් ඔව් මේ සෙල් වේකින් සාමාන්‍ය ලක්ෂ 50ක් 60ක් විතර ගන්න. මාර ඉල්ලුමක් මිනිහට තියෙනවා. එළිය තියෙනවා හොඳම වැඩේ කියන්නේ ඔක ඉන්දියන් කම්පැනි එකක්. ඉන්දියන් කාර්යයකට අයිති ඉංග්‍රීසි වල තියෙන කම්පැනි එක. ඉන්දියන්ලා පාකිස්තාන්නුන් මේ රජ කරන්නේ. මොකද අපේ සවුත් ඒසියාව වල තරම් අට්ට කාලා දිනු වෙන්න එහෙම සුද්දොන්ට බෑ. One last thing for today. That why are you here in this class? Why are you here in this class? අද ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මගේ ක්ලාස් එකට නෙමෙයි මං කියන්නේ. කොහේ හරි A level යන්න පටන් ගන්න රීසන් එකක් තිබුණාද? Was there any reason to start? තිබුණාද? A level කරන්න ඕනේ කියන එක. ඇයි කරන්නේ A level? කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් කියන්න. Why did you start to do A level? The best advice is this one. මේක ෆෝන් එකට වැඳලා ලැප් එකට වැඳලා හරි ඕෆ් වෙන්න එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන අහගෙන ඉන්න. හැමෝටම හොම්බෙන් යන්න වෙන තැන මම මේ කියලා දෙන්න යනවා. Why are you here? ඒකට උත්තරයක් දෙන්න. ඇයි අද ක්ලාස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ඇයි අද ක්ලාස් එක වැඩක් නැහැ? So my career path required A level qualification. Okay. තව යාගේ career path එකට හරි. හොඳයි career path එකට. මට තව answers දෙකක් આવුත් ඇති. I need only 2 answers. That's more than enough. Tell me. Tamai. Okay. Career. So, might tell me. To be the world's happiest person, which is my primary ambition. You can't be that. You can't be that. The reason is I am there to compete you. I'm always as happy. Try to beat me. Okay. Then other. හරි මට answers 3-4ක් හම්බුණා. ඔය හැමදේම career එක. හරිද? එතකොට A level qualification එක. happiness එක. ඔය හැමදේම පිටිපස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද දන්නවද? There is a thing behind that. You are trying to be from this to something bigger. Something bigger. That means you are expecting to success. Firstly, you have to success in where? A level. Now, because you started to do that. There are 3 S's. You know what is the meaning of success? Okay, have a look at here. First S. Before S, I will draw a mountain and I'll draw a guy
There is a mountain top and certain thing. I don't say what is it. First S is you have to see how to be success. Firstly, you have to see it. There is a what? Chest. Treasure. You have to see that treasure. That treasure can be a obvious person. See who you are going to be. A-level නෙමෙයි ගෙලින්ම දකින්න ඕන මා ඉන්නවනම් doctor, cardiac surgeon, neurologist. ඒක ගෙලින්ම නමත් එක්කම ඇවිල්ලා පේන්න ඕනේ. මොකක් හරි doctor කෙනෙක් වෙනවා. ඉතින් ඒක හරියන්නේ නැහැ. වෙන්න බෑ. හරි අමාරුයි. වෙන doctor ඔම ඇවිල්ලා පේන්න ඕනේ. engineer නම් මොන engineer ද කියලා මම ඇවිල්ලා පේන්න. මගේ යාළුවා මගේ මියාගේ තිබුණේ මර නැනෝම තමයි ඔය කටේ තියෙන්නේ. එහෙම තියෙන්න ඕනේ. specific goal setting ගැන මම පස්සේ දවසක කියලා දෙන්නම්. goal එකක් set කරද්දී ඒක smart goal එකක් වෙන්න ඕනේ. ඕවා මම හැමදාම සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට විතර සැරයක් අල්ලලා අරගෙන පොඩි motivation පාරක් දීලා පැය කාලක් විතර කතා කරලා ඔය වුණා goal එකක් set කරන්න එහෙම කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාලා තාම 10 ල වැඩි ඔක් කතා කරන්නේ. okay you have to firstly see it. දකින්න ඕනේ. දැන් A level කියන එකේ දැක්කා. කවුද වෙන්නේ? හරි doctor. දැන් මේ දොස් ටිකේ එළියට බහලා බලන්නකො. If you try to see many people in these days, everybody is a doctor. Doctor do little. ටික දවසක් යද්දි conductor වෙන්නවත් හරියන්නේ නැති වෙනවා අයියේ. ඒකට හේතුවක් කියන්නේ. දැන් 24 අයියලා අස්කලා 23 කට්ටිය එහෙම ડોක්ටර්ස්ලා තමයි පටන් ගත්තේ ඉංජිනේර්ස්ලා. ටික දවසක් යද්දි කොන්දොස්තර වෙන්න බෑ. මගේ ක්ලාස් එකේ එහෙම උන්ට ඉඩ නැහැ. මතක තියාගන්න 24 බැච් එකේ මගේ පන්ති දින අඩුම රිසල්ට් එක තියෙන්නේ නුවර කොල්ලෙක්ට 73ක්. අඩුම මෑන් ක්‍රිකටර් කෙනෙක්. හේතුව මෑන්ව ගයිඩ් කරන්න ප්‍රධානම හේතුව මම ඉස්කෝලේ යද්දී ක්‍රිකට් කරා, ටයිකොන්ඩෝ කරා, ෆුට්බෝල් කරා. තුනම කරා. පාර්ට් ටයිම් එකක් හෙඩිට ඉගෙන ගත්තා. මම කරේ එහෙමයි. ෆුල් ටයිම් එක ක්‍රිකට්, දෙක ටයිකොන්ඩෝ, තුන ඉගෙන ගන්න එක 4 වුණා. ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියන එක මගේ උපරිම තිබුණා. මම ඒවා ටික කියලා දෙනවා ළමයින්ට. අහද්දි. පර්සනල් ඒවා ක්ලාස් එකත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ ඒක. දකින්න ඕනේ. හරි. වගිනහම තමයි ડોක්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඉංජිනේර වෙන්න ඕනේ. හිත ඉන්නවා ලත වෙනවා කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා ස්ටාර්ට් කරා. දෙවනි වැඩේත් ඔයාලා කරා. ක්ලාස් යන්න පටන් ගත්තා. A level යන්න පටන් ගත්තා. ડોක්ටර් වෙනවා කියලා හිතන් ඉන්න යාළුවෝ ඇති රිසල්ට් එන ගන් ඉන්නවා. අන්න කම්මැලිද? උන් පටන් ගන්න නැහැ. You do the second one. You did what? Started. මේක ජීවිතේ පුරාම මතක තියාගන්න. Started. You have to start actually started දාලා මේ අරකට කියන්නේ කොහොමද? Start towards it. ඉලක්කයට යන්න පටන් ගන්නවා. පටන් ගත්තා. හරි. දැන් මං අහන්නේ මේ A level fail වෙච්ච කට්ටිය පටන් අරන් නැද්ද? ඉලක්කේ දැකලා නැද්ද? නිකන් ගෙදරින් කියනට A level කරන කට්ටිය නෙමෙයි. I'm not saying that those who do A level 4 because of the force of the family. No, I'm talking about those who do A level with their own pure intention. ඒ කියන්නේ තමන්ගෙම තියෙන මහා ආසාව නිසා A level පටන් ගත්ත ළමයි ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. කියන්න බෑ. එතකොට යාලා පටන් අරගත්තානේ දැක්ක පටන් ගත්තා ප්ලෑන් කරා ඔක්කොම වුණා අන්තිමට පොඩ්ඩක් හොම්බෙන් 10 වෙලා ගියා. Ben 10 හොම්බෙන් 10 වුණා. Why? There should be a reason. I will tell you the reason. They don't sustain it. තුන්වෙනි S එක මොකක්ද දන්නවද? Sustainability. මේක කොහේ හරි ලියලා තියාගත්තත් වටිනවා. Ability. ඒ කියන්නේ අද පටන් ගත්ත ගැම්මෙන්ම ඉවර වෙනකන් අල්ලන් යන්න ඕනේ නැත්තම් ඉවරයි. ඔය ෆේල් වෙච්ච අයියලාට වෙන්නේ ඔක තමයි සමහරකට තේවිල් පාත්තියක ගිහලා පොඩි ආරයක් යන්න ඕනේ අංකෝ.
ක්ලාස් එක පරක් වුණා. අද තාත්තා එන්නෙත් නැහැ කී යන ගමන් යනවා. එසම මල්ලි මොනවද ක්ලාස් ගියේ? මම මැත්ස් ක්ලාස් ගියේ. මල්ලි මාත් කරේ මැත්ස්. එහෙම කියන ත්‍රිවිල් අයියලා ඉතින් මං කියන්නේ ත්‍රිවිල් රස්සාව නරක දෙයක් කියලා. ත්‍රිවිල් එලවන්න මැත්ස් කරන්න ඕනේ නැහැ නේ ළමයි. මැත්ස් කරලා ත්‍රිවිල් එලවන්න කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා. ඇයි ඒ? එයාලා සස්ටේන් කරේ නැහැ. අන්න ඔය සස්ටේනබිලිටි එක මේන්ටේන් කරන්න තමයි මම මිඩ් වීක් වර්ක්ෂීට් එක දීලා බලව මරවන්නේ. ඒක ඉතින් මම ඌට දසවද දෙනවා එවනකම්. අර මගේ ක්‍රිකට් කොල්ලා. සමන් ටෝනමන්ට් මම ටෝනමන්ට් එකෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. වඩා දරෑ වෙද්දී ඕනේ. මොහොර භාගෙට හරි කරලා එවනවා. එච්චරයි. සස්ටේනබිලිටි. දැන් S අකුරු තුන ගන්න ලෑස්තිද කියන්නකෝ. Are you willing to take these 3 S's? If you are willing to take these 3 S's, you can get 3 A's. First one is done. Second one is done. Are you ready to do the third one continuously? Say yes or no. Ready? Okay. Let's just wind up our class. Honey. Okay. God bless you. Are you going? Ready? Okay. God bless you, lamai. Everyone, bye. කොහේ ගියත් කමක් නැහැ. මේ ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කරන්න. පස්සේ මතක් වෙන දවසක් කියන්න ධර්ම සර් ගාරේ ස්ටාර්ටින් සෙමිනාර් එකට ගියා කියලා. හරි. Okay, bye. God bless you. Okay, lamai. මේ කවුද? Lasmi, you have challenge me to be the happiest person. Okay, bye. Bye bye. හැමෝම යනකම් මං ඉන්නවා. හැමෝම ගියාට පස්සේ යන්න. සමහරු මෙසේජ් දානවා ඉතින් තාම මේක. Okay, go. Class is over. You can go now. ඔය සමහරු තාම මෙසේජ්ස් දානවනේ ඒකයි මම මේ ඉන්නේ. Okay, just go. Okay, bye. Bye. Okay. Okay, bye-bye. Bye. There's one more person. Who is that? The other. Sleha. Bye, Sleha. Sleha කියන්නේ boy කෙනෙක්ද girl කෙනෙක්ද? Bye.